Go bo go tsena IECI Botswana ke 7 years. Go bo go tsena Red Path ke 3 years. E wetse ya yone eo. E wetse go bua yalo bo go tsena 𝗣𝗥𝗡𝗚 e le one setse e wetse ne le 2025. So re tsentse be re negotiate be go tsena AIECI e wetse le ya yone ke one tsentse re be re ka simola go e discuss. Mme ke batla gore ke bontsi ba tsone ya ka di wetse hela yana ke gone fo union e tsenang teng go tshimologong union ga e ka ke ya tsena mo mining ka gore fo ra bo re sa itse gore a babereki ba tlo go bereka mo mining a ya go nna babereki ba yone union ke ra gore ke le ke go e tlhatswa jalo mme hela ga se tso go simologile re le at an operational level we make sure that the unions are involved. Ebile ke ka go tlhomamisetsa gore mo go tse dingwe tse tsotlhe tse dingwe tse ya ka ne re ntse re di bua the unions were actually involved mo teng ga gona go kile ba tla ba tlogela teng that is why o bana le ka di 17 re tla go re kopane le bone re tla go bua ka yone this hours of work ne ke batla gore ke le ke go e tlhatswa jalo mongame ke ga re le jalo ke setse ke di buile di company tse di netsweng certificate ke setse ke di buile le gore di expire le ke setse ke buile gore go setse tse kae ya boraro ke yone no ntha gore mo di mining tsela tse the unions were they actually involved ke batla go tlhomamisa gore indeed they were involved a re tsene mo kganyeng ya averaging of overtime as a principle mo di tsamaisong tsa khiro ha ile gore di hour kana overtime yo e berekang ya go feta salary ya gago o duela mo go teng committed wa committiwa it is a principle e tswang bogologolo e re dumelang gore le go di mining e ntse jalo mme ga re ka fitisa molao mo rena ke kgonegile kopa gore o tlo o ntsha poto no wa leiba o re di beta gampe ko ga o ka tsamaya ka one wa o bala hela sentle dingongorego tse dintsi tse ko bonang o no di reisitsega di a go fela ga ina go tlhola di be di nna teng go go nna gore yaanong re dumalana ka fo ka tsamaiso ka gore ga o lebeletse jaaka le maloba ke le tengo ke tsamaile le di-mine ba nconfirmela gore ba bereka 12 hours I want to agree with you or it is dangerous very very dangerous gore motho o ka concentrate in 12 hours ke gone mo go beilweng 8 hours le rona re phusha yaanong re go se ka ga nna le ope o amogelang overtime because concentration ya motho ya la ga e digela 8 hours ka ra tshwara bo 9 tota ra bo re ntse re mo tsenya mo teng ga mathata gongwe le gongwe hela as a policy as a government we should discourage overtime overtime it is an incidental expense so ke sone so bana le gore we are advocating for a shift ya 3 hours we mongwe le mongwe o tla bereka 8 hours wa gago so ke batla gore yo ke tlhatswa as a principle gore e nna ya o bua mongame gore the minister's attitude gore no ra akanyetsa eng ka di contract tsa bo fixed contract tse tsa bo 1 year ke dumela gore ha ne ke presenta pampiri ya bill ya me gore ha maloba ke buile ka tsone se gore ra di discourage mme ala ga re ka hitsa molao ona di contract tsena ga di ka ke tsa tlhola di nna teng gampe ko ana ra lemoga gore di nna teng di contracta kana bo subcontract o neetse contracta ya 3 years ene o neela batho contracta ya 1 month so that is unreasonable that is unfair so ke dumana lo wena maybe le se tere gatetse ko pele sa ga go hela se o ka se dirang bile wa nthusa gore ka kganye re tshwaragane a molao o montšha ona o fete go mo re be re bona gore tota go nna teng go a diragala ga o sa tlo go nna hela jaaka pele batho ba reka di-hour tse dintsintsi ka gore fatigue le ona ya tsena concentration ya boa e boela ko tlase mo di-mining jaana batho ba le underground is very dangerous so ne ke batla gore ke tsele gore e ka re kganye ke go arabile mongame thank you Honorable Kekonegile. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Tona. Me motoka go a shora hela gore nya o molao mo sho tisitseng o ta heta Tona re ta o supporta ka di amendments tse re sulela gore le wena o ta di amogela.
kgang ya development plan gore mo nako e hitileng le ntse le sa bate development plan mo mining go itse gore ba ikaela eng jang le eng kae potso ke gore a mo di mining tse di shwa tse di diragetseng under your watch tse di tshwana le e tsere mo 𝗣𝗥𝗏𝗚 a le batile di development plan mme mo development planning yeo se ta se ke se diragale potso ya bobedi ke kgang ya negotiations gore la re la ntlha le togalla mine o itirela and then ha ntse go tsweletswe le be le negotiate ka gore la be le bata investor mme kgang e motho a ka e botsang ke gore ha go botoka gore go na le gore le be le negotiate botoka le go specify mo molaong gore re ka go ha leeway but for lebaka le lekana ha o heta lebaka le lekana then ra normalize rather than le go negotiate because go negotiate la go nna le ka ha mosi all the time because you'll always need jobs, you'll always need investors but ha tsile ha a itse gore molao wa Botswana wa riana ga ke go ba arm twister ka investment ga ke go ba arm twister ka ditiro then go ka siama because negotiations you'll always lose them sa boraro ke gone gore issue ya negotiations ha le sa ba beela duration a ga o bone gore ga e bereke ka gore ha o tsa di mine ka go diragala te gompieno ba operate 3-4 years and then ba rekisa go ta yo mongwe le ene o tla ba le arm twister wa operate 3-4 years wa rekisa go ta yo mongwe mo go ra gore issue ya go negotiate will never bear any fruits ka gore ha le re la negotiate bona ba rekisa go ta yo mošwa la mo ha le re la negotiate ba rekisa go ta yo mošwa gore gone mme a so re le nne le yone a fixed term duration ya gore re ka go haliwe me up to this time. Thank you. Honorable Minister, what are the Arabayang? Ba di botso what are the soboka maybe 3 or 4 kana what are the Araba as and when they come? Let me deal with them as and when they come. Honorable Minister. Thank you. No, me ka ra dumalana mo tutlegi. A kere dilo tse dingwe tse jaaka ga go ntana kana ra di lemoga re be re bonga bo diphatsa ba tsone re ntse re tsweletse. Nna ke dumela rena lo yana ra dumalana gore phoso e re dumalana mo gone ro the gore we have never requested for a development plan gore be re itse gore ga motho a dira ana se tse re bona gore o dira maduo re be re iphimola ya no re beetse nako mme hela nka go tshwetsa nako yona ya bewa ya ka mo dingwageng tse tsotsi in all these things the exemption date had been set ya kana le di motors at jana le di mining services e tshwentse go fela ka di 4 tsa ga January 2028 Sunfire e tshwentse go hela ka di 31 tsa ga March 2029 ke yone e reng according to the contract it has to be reviewed after 7 years. So 7 years wa teng wa wela ke yone e leng gore re tla be re tsana mo gone ke reng e mo ngwageng wa bo 5 ngwe le ngwe re e beetse nako yone e gore 𝗣𝗥𝗏𝗚 ne re e beetse di 30 tsa ga June 2025 it has expired. So ke yone e leng gore currently as we speak na lo ena yana dipuisano di tsweletse go a simolwa ga re ise re dumalane bona company en cha e tsana le union le rona ga go isko ga re ise re dumalane dipuisano di tsweletse mme ra go dira hela jalo to cover for what you are saying. So ke sone se tota se ke reng ke tsala ga go tota ene e se matshwenyo go a mantsi ene le kgakololo yo no e mpha gore mme re tshwentse re dira yana to safeguard gore ko pele re ka tsama re ntse re dira jang to make sure gore ba bereki ba belesegile le one matho ga ba kana mogwebi ga a iphitse ka an exemption clause here. That is why currently as we speak is being negotiated tsotlhe tse di expire leng tsone tse di a buisang ke a leboga. Honorable Hikwama. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga tona mo dikarabong tseo di hileng. Sethogo sa putso se bua ka dikgwetho tsa mabaka a tsa pereko ko mikoting ya lehatshe la Botswana. So le sethogo se se tona se re tabe re beile diputso tsa rona tsa motaleletsa
mo go tsone. A mme tona wa lemoga gore go na le dingongorego mo bodireding bogolo jang jwa Batswana gore mo meepong bogolo jang ya rona ya ko Ngamiland tsa bo 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏 jalo go na le kgethololo e se kanang ka sepe ga re ta mo kgang ya khiro. O ithaile gore go hirwa batho ba ile gore le maleibara tota le di-skill tse di leng teng mo lehatsheng la Botswana o ithela go ntse go preferwa batho ba ba tswang ko mahatsheng a sele. A seemo se le setse le se lemogile la se itse ebile go na le ka ga le se tsebogelang ka teng. Ke potso ya ntlha. Ya bobedi e tsamaelana le yone ya kgethololo ke e leng gore a mme ga di-service tsa kompone di setse di tsweletse mo mekoting mme ke re jaaka go apa go tsweletse go apewa jalo ka gore kompone hela e change maina a be go ra gore batho ba bothe ba ntse ba bereka ba mme ntse ditiro tsa bone ntse di le teng ba segelwa ha thoko go tiwa ka ba bašwa ba go batiwa gone le ko mahatshe one yao go tela go to go apa go apela batho ba ba jang hela mo campaign le mo mekoting yone seemo se a mela se itse se leteletswe ke puso kana ke ka ha le dumalaneng ka teng gore go tsamaye jalo gore batho ga ba batla go terminate hela ba change leina e ba renya jaanong re batla go hira ba bašwa lona tsamaya ntse le bone ba apei hela go sa batiwe ba pela ba sena di-skill gone mo lehatsheng lone bone ba apei le ba na le di-skill tota ba na le ditankana tsa go apa ba beelwa ha thoko go batiwa ba bašwa ka mabaka a itseweng ke dikompone gongwe go tshaba go to go duela di-terminal benefits tse di ko godimo le dio tse dintsi jalo ka gore batho ba berekile lebaka ba heleletsa jalo. A mme seemo se le se lemogile la se itse kana ke la nthao le se utlwa ka nna. Ke a leboga Honorable Speaker. Minister. Thank you very much, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏. Mongam, kgang eo e buang re sale re e lemogile bogologolo ebile ra e address thata. Ke ne ke tsamaile ke le ko di-mining malo tsone tse di gaufi kwa le wena kwa. Kgang tse ke buile le bone ka bua le babereki ka bua le bona banga di-mine ba ra di-contract. Re e lemogile gore kgang e teng. Kgang ya discrimination ga re e batle mo ministering wa rona. Mme ebile re setse re tsere dikgato mo mabakeng a mantsi ra banga dikompone banga di-mine re boleleng the number of expatriates ba le ba batla mo mining le di-qualifications tsa bone re dira jalo and we make sure gore ga gona ope Motswana yo ka tokiswang tiro kana yo ka kgethololwang go pehela le ha e le go kgetholola ka letsole mmala ga re go batle le ha e le kgethololo e pehela ya go kgetholola motho a kere ka bong ka gore o dumela mo culture-eng e ntseng jang ga re batle ka tsone dio tse di ntseng jalo tseo re eme ka dinao re lemogile eo nka go tlhomamisetsa ka re tsamaya o hela mo di-mineng tsotlhe ka bontsi o tla bona go sa nna yalo go na le dikgang dingwe tse di batle go tshwana le tsone tseo. Botswana ke gone e simololang di-mine tse dingwe kwa underground mining, so go batlega a certain expertise mo underground mining and we did ra ba botsa rona ra ba ra rehen dipalo le di-qualifications tsa batho ba ba di batlang. Bontsi jwa batho ba rona ba na le experience ka mining tota ke batho ba ne ba tswa BCL, so ke bona ba tla bo bana ba le gongwe mme ba re neele di-training plans tsa batho ba ba rutang bona jaaka magelo a mangwe a uang ka one jaaka mine o gaufi le wena ka mine wa 𝗦𝗘𝗦𝗏𝗧𝗏 re batlile dio tseo mme ebile gape ra dumalana le gore ba ka nna le di-expatriate tse kae. Kgang e o e buang ya gore go apaya ga go tshwane mongame, that one we should admit. Ha e le gore bangwe ba na le tumelo e ba dumelang mo go yone e ba dumelang gore dijo tse ba di jang di tshwanetse gore di apeiwe ke semangmang yo o itseng ka fo go di apaya ka teng. For instance nna le wena ga re itse go apaya Chinese food
but ha le gore ma-China ba teng ko ba ka nna 10 kana ba kae bo ba re kopa ba rra ba re nnyaa re batla yo ka goreng o apaya dijo tsa rona ga o ka kwa bona mo-China a ja phane kana a ja kabu kana a ja eng nnyaa ba ga le gore o itse go apantša jaaka ba e jana tota le rona re tsamana le ene re bona gore batho ba gona gore re tle re nne le mathata mme re leteleng kuka ya bone e apaya dijo tsa bone hela mme re le specific le gone gape re itse gore ba kae ka dipalo ke ra gore that is what we do re nna reasonable jalo ga ka ke a re hela yaka re ntse helana kwa o tswa kwa berago tsa mototegi ga le ke re apele maindi re ntse re itse re ene o itse seswa hela maindi a ba je seswa kana mokoto ba ba isa mokoto hela ga re ka ra dira yalo ra ba sekegela tsebe mme re be re restricta re ka mpara le tala a lo wa re be re batla le di-qualifications tsa gago ke a leboga mototlegi. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡. Thank you. Mr. Speaker, thank you very much. Honorable Minister, o supa gore o ka re batho ba rona Batswana ba leng gore ba na le expertise ya mining kana ya underground mining hela ke ba neng ba tswa go Phikwe hela. Are you aware that re na le our brothers ba leng gore ba bereketse thata ko South African mines ba bereka ele tsone di khantse tsa go bereka ka mine wa di underground ba o bone la reng ka bone kana ra gore ba setse ba hitilwe ke nako ya gore ba ka mine tse di ka ba hira se ka gore ba teng and we have trained personnel. I remember I know quite a number of ba leng gore they trained go Canada ba dira this underground mining ba o bone la reng ka bone se. Thank you. Honorable Minister. Thank you very much mototlegi bao rra ba teng ba hirwa bao I can confirm to you bao ba teng bao ba hirwa ba santse ba na le the expertise ke ba bone ko mining kwa ko rapa ke ba bone ko toteng ba teng ba ntse ba hirwa and ra emphasize gore ba hira mme bila gape ke tlatse gona ke re ba tsora ba rra ba dirileng engineering kana mining hela le bone ra dumalana le bona gore ba hiro ba ntse ba hirwa sengwe gore ba ntshupetse le ka dipalo le nna ke ba bone gore ko rapa ba kae ko toteng kwana gore ba kae but there are very few few tota batho ba re nang le the expertise tsa underground mining ko ntle ga bo malomaro ba buang ka bona ba bogologolo ba ne ba epa bogologolo ka ko di-mining tse ba setse ba tsere di-pension ke bona ba re gampeo kwana ba duelwa yaanong ba duelwa dingwaga tsene ba di bereka kakwa ke a leboga mototlegi. Honorable 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re gongwe tona o ntetelele ke hijack potso e ke be ha Phikwe ke hijack jana ka gore 2-3 months back o nwantsha exemption certificates go hira ba tswa kwa ba ka nna 150 go bapala dinamune gore a go ra gore go na le Motswana hela yo ka palelwang ke go bapala namune ko Karmaloba 2 months ago 2 months last month go na le ba ke ba to bua maina gore o bona gompieno gore ke dio tse o tswang le tswana kgakala o di lebile le di bona me 2 months back go hirilwe batho ba tswa kwa ba teng go Botshabeloko ba ile go bapala dinamune ko citrus farm ba tswana ba le teng ba sa bereke gore a mme gone mo Honorable Minister a gone mo re buang ka gone gore la ha re bua ka di-mine gore di-mine yone kgethollo e le mo e leng gore go dirwa ke one ministry wa gago gore o bo ka hira ba tswa kwa ba go dira ditiro tse di ka dirwang ke Batswana a o bona e le gore re tsama mo tseleng e e siameng. Ke a leboga. Honorable 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, this question is not in line with Standing Order 40.2. Ke utlwile gore no roa hijack mme I will disallow the question on the strength of Standing Order 40.2.
Order, The floor is open. order, Mr. Speaker. Honorable Kezhkonerile. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister, me ka ke ho wa acknowledge hore wa amogela hore go na le bothata mo di mine mme bile wa amogela gore ya ka ne Honorable Hikwama a botsa gore ba tswa kwa ba teng ko ba dira ditiro tse le gore nka be di dirwa ke beng gae mme ebile gape ke bona ba duelwang go heta. Are you amenable to establishing a commission of inquiry gore o ntshe lekoko la tshekatsheko from your ministry gore le ka ya ko di mine la leka go a go bona gore bothata jo bo heteletse go le kae? Honorable Minister, re lebogela maiteko a gago a wa dirang o thorile di mine o bua ka gone but wena go bua hela bo heta, it's not enough, Honorable Minister, for action to be taken. For action to be taken, your ministry must come with data. A commission must come with data and say to you, this is the data. And then you act on the data. Gompieno go bua hela ga gona data e providilwe. A me wa itse gore ya ka Bemiko e tsamaile yana go khwema tsao. Yone ya dithaka e gorogileng e o kompone. Itsile ka batswakwa ile di front loadera ile di crash what mme BCL sa le tswetswe batho ba le bantsi ba le kwa malwape mo lehatsheng. So ne seo hela a me ha se gore sere there is need for a commission of inquiry for you to act accordingly. Sa boraro re utile dingwaga tso di buile tsa 1 to 12 years di ditelle thata for a contract ya 7 years for 12 hours work kana shift. Potso ke gore a mme ha se gore going forward di se ka ja hiwa lebaka le lekalo la bo 7 years bo 5 years di hiwe lebaka la bo 3 years so that after 3 years they revert to normal. Re beile mo se no se bua gore tiro ya mine e di phatsa once how we hit 8 hours concentration ha etsama bona motšhini ono go ikgolagatsa go ipola ka one go motho. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗏𝗏. Me ka re boela go ngwela nna le wena. Me pele ke araba potso ya ga 𝗦𝗘𝗦𝗏, Mr. Speaker. Ke kopa gore la ga o dirile ruling ka kgang ya ga 𝗦𝗘𝗦𝗏 ka gale a re gona le ba tswa kwa ba hitlwe ba le 150 setšhaba se reeditse ebile se ka mo dumela. Ke batla gore ke e ganetse. The Ministry of Labour has never ba ha ba tswa kwa di-permit ba go sela maungo ga gona se se ntseng jalo. Ke gore ke batla gore setšhaba sa Botswana se itse jalo gore mafoko a buang ke 𝗦𝗘𝗦𝗏 a re ministry o ntshitse di-permit tse dintsi jalo ga se boammaaruri. Go tloa go tla gote speaker o ne a ntshireletsa. Ke kopa gore ke papamatse le wena moreetsi kwa gae o itse gore se 𝗦𝗘𝗦𝗏 nta kwana a se buang ga se boammaaruri. Ruled on that. Ke araba irra thank you. Gore ke se batla go tla go tonya o sireletsa puso kana batho ba rata go bua dipuo jaaka o bana ntse ana Hikwama yana o batla go bua jalo gore ne ka re motho o na bolela boammaaruri ne se boammaaruri. Ke tsitse gore ke e tlhatswe tota ke tsene mo kganye ya ga 𝗦𝗘𝗦𝗏 ka gale 𝗦𝗘𝗦𝗏 ke kgonegile se a re dumalane jana o bona puso e ya UDC ye dikontraka tse di saenwe ka dingwaga tsa bo 2022 tsotlhe this exemption clauses tsotlhe tse ga gona ipe ye nna ke nang le 7 months mo ministering e re saenneng ke ga diteng mme ebile nna go dira jana go kganna sose re tsile ka molao gore go mo go eme ke gone action 2 nna
ke na re ke utlwa matshwenyego a ntseng jaana ka emelela ka dinao ka bonna ka go di-mining ka go iponela ka go thothomisa ka go bona gore go ntse jang ka go bona gore go dirwa jang kgang eo e buang gore batswana bangwe ba hiretswe di-front loader ga se boammaaruri ga se ke tsamaile le di-mine tsele le bone batswana ba ne ba le ko di-mine ba ka go bolelela bo ba go tlhomamisa ke ba addressitse. None of them have said that. Dimension tse go buang ka tsone tseo, it is not just an ordinary front loader. It's a specialized front loader. Le gampe kwana go na le motswana lo one yo re tletseng a rutwa ka tsone di front loader a tsone tseo. Ke di-machine tse di complicated. Ga o bona ana o ka nna re nya go mo ke mo go tsanya. Those things are complicated. Sa boraro ke batla gore ke o rekere ga re ka ke ra dira commission of inquiry ga go tlhokagale ka gore ke tsamaile nna ka go bona ka ba ka go kgalema ka romela di-labor inspectors gore ba tsamaye le bona ba go bona yalo gore re thome seo se leitho mo subcontract e tseneng ko toteng kwa yone gampie kwa babereki ba ba sa thapiwang yaka ne go dumelana gore ba tle ba thapiwe botlhe ba tswe ke company nngwe ke a ba itse ke bua le bone ebile ga re setse re buditse le gore jaanong ba keng bone ba ba tlogetswe company a ba ya raya the next operation ha e tsena ba tla ba tsaya bana ka se ba kgone go absorba batho botlhe nako e le nngwe hela fair enough re tshwanetse re neele motho that opportunity mme re be re mmela le nako ya gore ga re batle go diaga batho ba ba go nna ko malapeng nako e telele both ba bangwe bile ke bane ba golahetse mo tirong. We are following those cases. So really ga go tlhokagale commission of inquiry because I have the facts, I'm on the ground and I know what is happening. Ke a leboga. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, member for Soso. Ya leboga Mr. Speaker. Ne ke re ke tona Mogare kana ke utlwa bua ka dikgang tsa dinako tsa batho le ya ka tonana re ke kgonegile ana ba yaanong kana le nna ke toga ke bula di-mine ko Soso yaanong ke re gongwe ke botse gore a mme gone tona a goromento wa gago o lemogile gore di-mine tse dingwe tse di under liquidation Kala mo itatse. ba nkitatse be kana ke itse gore ba rena Ba re o itsenye mo teng o re goromento wa rona. ke re goromento wa rona mme a ke ra go ire pharologanyo ke ne ke re ba re ke le baswa ke go tlhoka go rwala thoro ke ne ke re ke botse General Mogare gore a goromento wa rona o lemogile gore di-mine dingwe tse di under liquidation le di tshwanang tsa bo BCL di na le mokgwa wa go gata ka ditshwanelo tsa babereki tsa badiri ba gone koo go ntse go na le molao le gore some like BCL in the past would operate without legally managers, like 6.1 managers under regulation. Logore ole tona jana right so. Do you know that some mines under care and maintenance operate without the 6.1 managers? The mines they are expected to operate under Mine Quarries Work and Machinery Act, and under this act there is a 6.1 manager. Some mines, when they are under liquidation, they think they can operate without this law. Gore wa go dira ja or kana le mine tse di tshwantseng go bula ka hale raitso ke te guto gore o le tona wa labor di emo tse o ikela go emelana le tsone ka dinao ka tselentseng ja ke a leboga ne ke thusa ba kgaolwa shile ba phikwe. Minister Mogare. Honorable Minister. Yeah, thank you very much, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡.
ke batla gore ke go confirmele ebile ke sa boele ko marago ke go lebilela mo mathong o ntse a ke go confirmele ke re we are on top of the situation ga gona go a go nna jalo go no go dira bogolo go bone o ha example ya BCN. That is the old era when General Mokhore is still the minister and in charge. Arumilwe, that won't happen. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel. Honorable Speaker. Yeah, 12 hours against the 8 hours you letele se gang ke tsala kere ke ta heta hela ka yone ke se kalo mo gone cause ke le setse ke le mogile gore bone ba yeo e bata tona o ta go dira inquiry ya gore amme ba dumelana le 12 hours yo kampo 8 hours e leng gore o ka ha molao mme potso a me ha ke bata gore tona o ntsheka tshekelo o ntibiseha gore kana go na le bangwe ba batswakwa ke tare batswakwa ya lo ke itse gore gone ke bo ke raba le hasele ke le ka ha morago ga meka ba ileng gore ba hirwa mo di mine tse gongwe di mine tsone tsa rona tse di mo Botswana yet Batswana ba na le di qualification tsa go ka tsena mo di pattern tseo o bo ithela ile gore ha o re wa go lebella di permit tsa bone tse ileng gore ba di dirisa gore ke bua ka ba letsola se Zimbabwe ke ta gongwe ke ta thamala hela ke lone ke ka go lone ka gore ke bone ba ileng gore gantsi ba consideriwa ile gore gongwe go ka te ga ba demand thata ibile 12 hours eno o buiwang ka ene bone ba ithela se sepe ibile la go etswa go 16 hours bone ba betsa hela gore ba di qualifications tsa bone wa go ithela re ba tsenya mo di pattern yet Batswana bone ba le teng ba ileng gore ba go ba tsena mo di pattern tseo mme be ra go hira mazimba go mo di pattern tse ileng gore Batswana ba go ba tsene mo go tsona ke potso a me ya ntha gore a wa itse so se gore re togela Batswana kwa nte be re tsenya ba mahatsa a sele mme Batswana ba na le di qualifications tsa go tsena gone o sa bobedi e be nna kgantsa di permit gore wa go ithela bone batho bao ba ileng gore ke ba mahatsa a sele ba tseneng gone ho ba sa dirise di permit tse ileng gore ke tsa tiro e leng gore ba hiretswe wa go ithela gongwe motho e le operatora ha o re wa go lebella di permit tsa di dirisang wa go ithela a dirisa permit ya gore ke o bereka go farmong ya ga bagaisa mang kampo ya ga Kidikilwe a le mo maeneng yaano ke batla go itse gore seemo se kana wa ithela gore se jala Batswana ditiro tse leng gore ba ko bane ba tsene mo go tsone re sa le mo kana ka kganya ya lethoko la ditiro yaano ke batla go itse gore tona seemo sa go tshwana le sone se ra go se tamela ka tsela e ntseng jang. Thank you. Honorable Minister. Thank you very much Mototleg. A ke tsore kganye ke ka buella ga ka he thata ra dira ka bojotlhe le gompieko ana ke ka go raka statement so se buang se reng go na le bangwe ba tswa kwa ba tswang kontle ba e leng gore ke di family bara ba bereka ko mining. It's not true ga sela ba maruri ke kopa gore ga re le batho ke re ntsana ha motho a tla go yena ga go bolela story a re tlhotlhomiseng nna ke bua ka dilo tse ke di boneng tse ke di itseng gayo yo re ka mo letellang go ntse jalo ha ke utlwala ya ka go tualo hera ka thaurialo ke tlawe ke ntsha batho ba go dira labor inspection and I can guarantee you ha gona ope yo a letsolo le buang ka lone le wo ka mo itha mo mining tsa Botswana a dira tiro ya sa mo le ba ganang ebile a sa irutela. What we are trying to do really go romente fela ya ka mo ngame a ntaetse president a lebella gore Batswana ke bone prioritize Batswana pele ga ope. That is what we are doing currently when it comes to mining. Ke bua ka dilo tse ke tsamaileng ka tsone tse nka go tseelang within an hour ka ra ka tsaya the number of employees tsa mine wa go le thakana tsa mine wa go toteng le gore ka di number tsa ba tswa kwa ke tse di kana mme bile ba tswa kwa lekwa. We monitor these things. Ra be re ba re tsamaga bile gape ga re bolelwa selo se sa siama ruta go tsengwe sa diragala ra emella ko rate. But I want to rest assure you that what we have just said will never happen.
ke sa ntse ke le teng. Ke a leboga. Honorable Disho. Ke a leboga, Mr. Speaker. Na tsa me diputso di khutshwanyanenyana hela. It's based on what you said. Sabo chef kana ba pay. Gore gongwe go na le kana bo chef ba rona ka kwana gongwe ha ba itse go apa dijo tsa se China kana tsa se Korea. Me ke go thoma mesisi ya ka gore thoma mesisa mo ntuye gore mo di hotelemo ba kgona go apa sengwe le sengwe ba apela ma China ba apela ma Korea. Why ile ko di mine hela go ba palo ate go ka apela batho ba bereka ko mine? Why? Me go bo chobe safari logic kwa ba apela ma China bothe ba tsena ko ba apela ma Korea bothe ba tsena ko go sena la bothata ba ja ma China ba tsena ko ka dipalo tse di go godimo ebile ba sa kgwe. Ya bobedi ne ke re ke thoma se ya mechanic go na le mechanic yo mongwe general yo ne le my concession manager back in the days ke na service di mine tsa bo ko Caterpillar ka ina gora ko ikwama ko bo ko ema tsawa ke le ka kopana le ene na ko mo Johannesburg a bera fla road a tela go ta go service a le one a se na le tools mo o iputsa wa go service ya dikolo ikwa a le one hela ya kana motho o supana o dirisa bone batho ba ka kwano ba why skills ha se le botlhoka sa se tswela ko Africa borwa sa se tisa ka kwano. That was 2-3 years ago. Ke flele le ne ke ama o and that yeah and that I can say ke na le ke ntse ga buisana le ene le go mpie go yana se le ene the biggest mechanic gone kwa ke ke a leboga le tsone tse pedi tsone tse wela mongame di arabe general. Honorable Minister. Thank you very much. Mototlegedišo nna kana o kgathala gore boammaaruri bona wa buitse go na le motho gate an expert, a specialist. Rauta specialist ga o se bitsa ga se tsamaya se role di-tools o go raya are nthekela di-tools tse di ntseng jaana le jaana le jaana o di mpele ko ke tla di hitlhela. He doesn't go around carrying a toolbox. No, you provide the toolbox yourself. And also, flame machine ahead. That is what is happening. So, go power with Talocan say. And even Kerata Mogo Masokawar, who directed 2 to 3 years ago. Who's Antola, one house Antola guide, we shouldn't know. Yano Siam, some baby. We are poor, Siam, where ya ka bontshara ke wena e reng ga re bua ka chef wena bo bua gore chef ye ntseng jana ya di corruption tse di ntseng jana le jana kwa ya batla ga kolojeng ya gore ka gore go tla di guest tse di ntseng jana wena o kwadile mo kopela permit wena tsatsi le no tswa ga mpe kwa re batla go tlhanoga gape bo potolo ga bontsha gore motswara mongwe le mongwe o kgona go apa dijo tsa se Korea nya motlotleng sa dire jalo sa dire jalo hela ka gore batla gore dijo tse ga di tshwane le ka pei ya teng ga e tshwane le tatso ya teng ga e tshwane ga o ka ke wa tsaya motho yala a tswa ko Canada gore a tlo go apaya mokoto bo tshwana le o ka o apeilwe ke re ke kgonegile ga ka ke a tshwana mekoto a teng ya go farologana. So let us accept gore dio tsena di tentse. This is the reality. Ga customera re itse gore go tswa batho ba lefelo le le tswang ko kae ba re ba batla special food e ntseng jang ba batla di dirilwe ke koka e ntse e di itseng tota le ka maina bo rosemary ba tshelwa mo teng na ke ba itse le wena gape ga o ba itse. That's why wena o bile o kopa gore go batwe a special chef o mmitsa chef not cook or chef ka dio tse di a farologana koka le chef ga di tshwane. Koka ke o kgothetsang yo apang kabule le stamp chef wa pa tse di bitswang ka maina tsone tseo tsa maina a se latini bo 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗏𝗏𝗧𝗏 le bo senanne ja ja lebo. It's a mile ya ka le bona. Order honorable members. Let us go to motions. Just a reminder that honorable members, for motions, motions are debated for 3 hours.
You may want to look at Standing Order 51.7. The presentation will be 30 minutes. Members will debate for 10 minutes. The mover will reply for 20 minutes before we go to a vote. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Introduction of 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools. Motion. Resumed debate. Order, honorable members. Honorable members. The question is that this honorable house requests government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners. Honorable members, the debate on this motion is resuming. On the House adjourned Friday, the 4th April 2025, Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗧 was on the floor debating and is left with 8 minutes, 12 seconds. 8 minutes, 12 seconds. nya ke a leboga Mr. Speaker, ke a dumedisa ntwe ke ile dumedise lothe ma parlamente ke a bona re gender gompie ko na dikarabo tsotlhe. Me ke supe gore ke dumalana le tshutiso ya ga mo parlamente wa Mau West. Ebile ke rata thata tshutiso ye ya 26 days month pay model. Me ke supe gape gore pele ha ke kona ka di 4 tsa ga April ga re tswala ne ke setse ke le mo floor. Me ke supa ke re ka gore ne go buiwa ka the bargaining council. Batsadi ba rona ka kwana ba bua ka the bargaining council go tunya go na le bargaining council. Me ka latola re ga iyo le go mpiego ke thomamise gore the bargaining council is not there. Ka December re mahaswa ile re ba pila wane a supa gore wa itisa muntu ye ile wa itsutsolosa kana ke supe gore kana this bargaining council from 2008 idirwa. Then after the strikes at 2011 bargaining council be yela go swa be iswa completely. Nyama pele ke wele Mr. Mahaswa kone ke thutwa. Point of order, Mr. Speaker. Before the point of order, o ba ga kolle lina le ba ketehalla go ba re Mohaswa or o ba tlhalosetse gore le bitswa yang ka gore bontsi ja bone ba le robel. Point of order, honorable leader of the house. Mr. Speaker, me ke ne ke ga ke ma hela gore ke me ke bitsa mo hwasa. Ke tsa gore go standard 1 ke one go rutwang bo gore H ha tsena W go bitswa ya no tota ya mo ipale go ta pala re ke ruta mana wa kana la re go thamaletse. Mr. Speaker, ke ne ke re ke correcte mototegi gore parliamente ha hitise molao yo now hitisa o buang o no pave way for the establishment of a bargaining council. So ke tsa gore ka bana le kutiso bargaining council a go tso so go le constitution ye le rompieno ya go registeriwa to pave the way for its establishment that day. Ya no ke ne ke re ngwa le ne re inquire re skarare re hitise molao it's ongoing establishment of bargaining council. Nya me ke a go leboga Ya me ne le correction. Ne le correction. Ora disho nyami ke tsare minister mo Mr. Kana lena la o lo kwala in different ways mo di pampiro le itela le kwale mo haswa nngwe mo haswa ha re tsore wa re ya no re ko kae minister ta bitsa minister hela. Mr. Speaker, point of order. Yeah, honorable disho. Honorable minister. This is a point of order. Order. Honorable members,
maina a ko lelekeng go bitsana ka maina a lona jaaka ga a bitswa lelekeng thata ke Minister Mpho nya ke a leboga Minister Mpho ke a go leboga Minister Mpho me kana o jile nako ya mentsi ya Minister ke supe gore ga ke itse kana le wena wa thomamisa gore ke ono wa go register kana ke ono wa go isa hape, which means at the moment it's not there. That's what we're talking about. It is not there. Me no go buiwa ka yona maloba ha mo parliament re nya me dilo tse di iswe ko the beginning council iswe ko the beginning council is not there. What if it doesn't happen? Ke putso ke a go botsa re gompieko, what if it doesn't happen? Amo ga thomamisa rite I go to my parliament selo se sa thomamisiwa se se seo. That is false. Minister, re bata dilo tse ile gore di dirwa ka thomamo di siame. Me ke supe gore this 26 model, it's a very good model o tiswe ke mo parliament wa Mount West. Ka gore ma teacher kana bo teacher ya ka le itse mo lehatsheng la rona la Botswana. They are the lowest in terms of payment. Ba go tase mo dituelo bontsi jwa bone ba stakile mo C1 ba go tase la thata mme ile gore gape ile bone ba ileng gore ba tshwere namane tona ya tiro bo teachers lothe ha yana ma parliament gore a be le ma parliament a be le rutile ke ma teacher. We have gone through the schools, we have gone through teachers, ma teacher ba le rutile gore a be le ha gompiko yano ha re sa ba tute. Then we are killing this industry. We are killing education system or education sector. Mo Botswana. Ka jalo ke dumala le tshutise gore 26 days yo go ta ba berekela ona le 23. Gape le gone kana ha o ka lebela bana ba rona ba spenda malatsi a mantsi thata bana le ma teacher as compared to rona ba tsedi ba bona 9 hours each and every day. Motho yo ntse ya le yo thokomela bana ba rona for more than for more than 9 or 10 hours every day. Abo sa mothokomele ka bo amaru abo sa rate bana ba rona kana be sa rate bana ba Botswana kana o sa rate Botswana ka kakaretso. Yano le ministry o go twi it's a minister of child welfare and basic education. Gongwe le ono change we le in ha lo re yana ta be sa rate bana ba rona. Gongwe bitso ela the child abuse and the home. If we really talking Point about of order. Welfare, if we're really talking about child welfare, Point of order, Honorable Minister Nonokafela Mokoka. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa parliament. Ke ne ke kopa gore motlotlegi hale should stop casting aspersions ka ministry wa child welfare and basic education. A tsenya dikganyela tsa bo abuse tsa eng tsa bo a ke kopa gore nne focus hela mo go sa batang go bua ka sone. Ask us sensationalize this issue because ministry wa rona has had a backlash re rogwatsa tsiletsatsi ka batho ba ba sensationalize the issue gone. So ha batla go focus mo payday ya 26 a nne mo go yona se order. I may have missed what he said. What did he say about this? Mr. Speaker, I kitse le gale na le na ka mo tlhaloganya minister. Sene ke le ka go se bua ne kere ka ha re sa thokomele ma teacher ba ruta bana ba rona. Ha re sa ba thokomele, which means ha re rate bana ba rona. Ka gore batho ba ke bona ba thokomelang bana ba rona and they spend more than 9 hours bana le bana ba rona go dikwele. Ka jalo that is an abuse. Lo ne ministry o go twi o thokomela o this child welfare, which means taberu oposa taberu sa tsamalana nao. It would be maybe it should be called a child abuse because we are abusing our children. That's what I said. So it's not an order. But this is what I'm talking about. I don't know. Happy has the ministry of the ministry of Roti has one. I'm not talking about your ministry. When you are a minister, I'm talking about the ministry itself. For this ministry, maybe we should change the name.
if this is the direction that we are taking, are correcteng dilo tsa rona re tsamaise sentle, are duele matishara. If you go to Okavango, East Kokitswante, I spent almost 1 week during my holidays. 1 week, from Monday to Friday. And the abuse in our teachers. They are not motivated at all. By giving them at least an extra 3 days more payment, motivator. Just imagine what's ngwana ka kwana hetsa skwele. Ile teacher ba mo isa go gudigwa, bogalo jwa gudigwa. O mo isa go gudigwa go sena na le bus, go sena na le taxi. That teacher is not motivated. Abo mutima le salary gabe on top of that. That is an abuse that we're talking about. Yana ha lo re gourmente wa di tshwanelo. Gourmente yo bata go isa botswana jo go gongwe. Let's tweak this. Let's change this. Goneha. Gore tle re bone bana ba rona. Banna ma parliament le bone banne ba teacher banne di wotawtona next time. This what I'm referring to. So let's not be offended, ladies and gentlemen. Are correcting step esaron kengwe ya ke dilo tse ke bua ka tsone. So are duele ma teacher ke dumala le motion o ke dumala le tshutiso by so doing hape ke so bona le go di kgaolo tse di tshwala tsa rona tsa Bokavango go sena na le batho ba tswa ba di sports, because if we don't pay people ga gona le sports kwano ibile go botoka la ba ka tshesa ka 4 o'clock gona tsa ngwana ga go a bo motsenya ha mabale ha yana kgante le ibile go bona mo di television ba thalo go gudiwa go eretsa ha teacher a tshisa la pile ngwana yo le ena gona go aka yanti. There's no way. In that way, we're not going to identify the talents if we were to pay the teachers and they can on top. So, if we can correct that, Minister of Education, o ta inshallah lo ke o khopile mela ke supe gore ha ke re wena ne ke ra minister wa rona ke o ratang thata wa ke eletsang gore le o perform mo go one thata re bone bana ba rona le bone ba nna ma teacher. Gape on top of that ke supe gore bona ma teacher ka se bile hela botsogo jwa bona ha ba sia mo lehatsheng la Botswana. If you go like mo di kgaolo tsone tsa rona ya ka ke bua, they are not paid well, they are not paid on time, they are not motivated. If you spend at least a week le ma teacher, particularly in my area, this is not the field that you would go. Within 2 days. 2 days, because Basu ma teacher. Yan arba okeletse madi at least an extra 3 days. Korba khona go ruta bana barona, bana ma parlamente. Bane singwe le singwe se re eletsang gore re se bone mo future ya rona ya Botswana. Ka jalo ke a leboga. Thank you so much. Order, honorable members. This concludes the debate. I shall now call the mover of the motion to reply to the debate, Honorable Ikwama. Before it's an Honorable Hikwama, honorable members, Honorable Whip, members, you continue to violate Standing Order 58. Honana Kiabana Standing Order 58.3. I also only see Togomulus Telabo Hell. Akole le Tokomele. Standing Order 58.3. Jala na wiko. Ki a leboga Honorable Speaker. Kwa microphone o butsi a go yena go se. Ona wiko adjust the microphone. Ke
ke lebogele bothe ba ba nnile le sebaka sa go ka akgela mo tshutiso ye ke e beileng pele ntu ye ebile ke itumele thata gore bontsi jwa bone ga gona ba ba neng ba ba complaina ko recording go ra ro kgakala le mic ke kgakala le ke tana le bothata o tise go wena like that ke tana le bothata ke na le bothata jwa gore ha ke eme hale ha ke setulo sa te sang kgoreletsa ha ke ta ha ke le go bua sentle jaanong e le gale ne ke re me ke itumele thata ka gore bothe ba ba neng ba akgela ga gona motho yo papamalang a supa ha ganana le tshutiso ye se se mpa tshologelo ya gore go bogelo re ta dumalana ha ke sena go neela mabaka ke tseboga ka tse ba neng ba ditisa e le dipelaelo tsa bone ke itumele thata ka gore le general Mokgware gompieno ke mo leboge e le la ntha mo botshelong jwa me go bona a araba ka pelo ena a araba diputso ka yone e re tsenya mo tone ya gore tota re emetse Batswana ba rona rotlhe ebile re tshwenyega mo go lekana. Mr. Speaker, let me preface my response by quoting mahoko a kileng a buiwa ke Dr. 𝗦𝗘𝗦𝗡𝗧 mo bukeng ya gagwe e kwadilweng Witness to Power. Please do. Dr. 𝗦𝗡𝗧 are democracy, I quote, democracy is hard work. It's never served on a silver platter. End of quote. These words by Dr. 𝗦𝗧𝗧 reminds all of us who claims to be proponents of democracy in Botswana to stand up and ensure democracy grows and become a living creature in our country. Democracy does not stop with casting a vote. It requires continuous and active participation by the citizens. Engage in civil discourse, stay informed, holding elected officials accountable, and even protesting or advocating for change. It is not a passive process, Honorable Ramogapi, but an active evolution that requires time and energy. Democracy is never a rhetorical statement like we are a human rights-driven government, nor a finished product handed over, but rather a continuous process that demands commitment and hard work from its citizens and leaders alike. Like Comrade 𝗦𝗧𝗧 rightly observed, it's never truly served on a silver platter. By this preamble, Mr. Speaker, I am directly appealing to all Botswana, social actors, and trade unions, more especially educators' unions, to stand up and fight for the rights of their members. It's an irony for a human rights government to continue abusing teachers by denying them what is rightly due to them. It is an undisputable fact that teachers work beyond the 8 hours recognized and compensated for per day. Mr. Speaker, let me respond to the debates and arguments placed here in this manner. I will start by looking at the role of Parliament and its function. The role and function of Parliament, Mr. Speaker, as you know, Parliament holds a significant power, including legislative, oversight, and representative functions, such as making laws, scrutinizing the government, and representing the electorates. Parliament can resolve any policy position followed by an amendment of the law. It was therefore disingenuous for UDC members of Parliament to mount a baseless argument that Parliament has no mandate nor local standing to debate and make resolution over a pay model for teachers. Motions by Parliament are recommendations
to government on issues of public importance. So it was totally wrong for you, 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡, to present your argument in that fashion. The teachers' conditions of service, including remuneration, have been neglected for quite too long. That calls for Parliament's intervention. Teachers have raised this issue in various forums, including the Public Service Bargaining Council, without success. Now is the time for Parliament to play its representative function and make a sound resolution to government to act on the matter. The argument is also a major affront on the doctrine of exclusive cognizance, a cornerstone of parliamentary democracy. I'm a teacher, Honorable Ramogapi, and I have been to school. A cornerstone of parliamentary democracy and privilege, that each arm of government has the right to manage, conduct, and determine its affairs without interference from the other. Parliament, Mr. Speaker, has a duty to make a resolution on this matter without fear nor favor, no interference from either the judiciary or the executive. If Parliament shy away from making a positive determination by adopting this motion, it will be a big failure by your Parliament, Mr. Speaker, to play its representative function. There was also an issue of lack of consultation, or let me call it the consultation excused by the UDC members of Parliament, who were worried that I might have not consulted the affected cadres. Mr. Speaker, an MP's primary duty is to represent their constituents. The people who have elected them to office. This is not a monolithic concept with only one dimension, but a role encompasses several key dimensions. The voice of the constituency at its core representative involves being the voice of the people in the national legislature. This requires an MP to understand the diverse needs, concerns, and aspirations of his or her constituents and to articulate them during parliamentary debates. And in the formulation of legislation and moving of motion, you doesn't need to keep on consulting, go run to them, come back, present. You need to understand them. You need to know them. You need to know the voices and interests and aspirations of your electorates and present as motions here. That is what the role of an MP is. There are many ways. You can be a trustee. There are trustee model, representative model, where you consult by talking to the leaders of unions, talking to the people who are concerned, stakeholders. You solicit that information, and you convert that into motions when you debate your arguments in Parliament. You don't need to go time and again to them to ask, should I present this? Should I do this? As long as you see it is in the public and their interest, you present and formulate a motion. So I don't need a permission to go and consult further, because the issue has already been presented into the mainstream of this country. People have been discussing it. So that argument was a baseless argument from the UDC members of Parliament. There was also an issue of holistic approach. I will call it a rhetoric. That was a rhetoric. The argument that the government should address teachers' concerns holistically, rather than starting with a specific measure like the proposed 26 days pay model, while seemingly a prudent idea, is disingenuous and often serves as a pretext for inaction.
point to people content with the status quo, ignoring the urgent and immediate needs of educators, and potentially exacerbating the very problems it claims to want to solve. It is a flawed approach that can undermine teachers' morale, accelerate attrition, and ultimately harm the quality of education. The most immediate flaw, Mr. Speaker, of this line of reasoning, it is its failure to recognize the pressing financial realities faced by many teachers. Uncompensated and undercompensated work is a significant contributor to financial strain, leading to decreased morale and motivation. Delaying a tangible financial remedy in favor of a lengthy and often bureaucratic review process demonstrates a disconnect from the daily struggles of educators. Immediate financial incentives, even if part of a larger future package, part of the larger package can have a significant and immediate positive impact on teachers' well-being and their ability to focus on their core duties. There is also an issue of burnout that I will talk about, and attrition. Teachers' burnout is a critical issue globally, with uncompensated workload being a primary driver. When teachers consistently work beyond their paid hours without recognition or remuneration, it brings resentment and exhaustion, pushing many to leave the profession. Mr. Speaker, that is one of the issues that we should look into. For if we keep on delaying this, many will go out. The promise of future holistic solution does little to alleviate the current burnout. In fact, the perceived inaction and dismissal of a specific tangible concern like overtime pay can accelerate the exodus of experienced and dedicated teachers. Addressing the 26-day pay issue directly would be a clear signal that the government values their extra contributions and is willing to take concrete steps to mitigate burnout. Incremental progress as a catalyst for broader reform. Implementing a specific targeted reform like the 26-day pay a month for teachers does not preclude a future holistic review. On the contrary, it can serve as a catalyst and foundational step for broader reforms. Successfully addressing a key point of contention can build trust and goodwill between government and teacher unions, creating a more conducive environment for tackling more complex issues. It allows for an agile and responsive approach to governance, demonstrating a willingness to address problems as they arise, rather than waiting a grand and often elusive master plan, as it has been presented by Dr. Botlali representing Remwasa. Morale and power acknowledgement. The symbolic power of the 26-day pay month cannot be overstated. It is not merely about the monetary compensation.
It is about the official acknowledgement. This recognition, Mr. Speaker, is a powerful moral booster. To withhold these acknowledgements in favor of a nebulous holistic process can be interpreted as a devaluing of their contributions. An immediate and targeted intervention sends a clear message that teachers' concerns are being heard and acted upon. Country's financial situation is also a factor. Country's financial situation is also a factor to consider. The Botswana physical situation necessitates a period of prudence and targeted interventions. A comprehensive and costly overhaul to meet all the identified needs of teachers, such as inadequate compensation, poor working conditions, teacher welfare and housing, professional development, all these things, Honorable Dihwa, Parliamentary Session A1. It is being disingenuous. It can't happen. So the call for a holistic approach is a non-starter. Elucidation. I yield. Thank you, Mr. Speaker. We sent a call for comprehensive kana ke sone se mongwe a kileng a botsa gore a mme ga go botoka gore bone matitšhara e re ga ba negotiata ba itisa ko go rona be ba tisa sengwe le sengwe e le a comprehensive report gore re ba akanyetseng ga le ga ka gore rona re puso e ntšha hitile yone se bole go bogisa batho nna re dumelana le wena mathata ke gore puso e hitile ga a bole go bogisa batho ke tsaya gore wa utlwe gore ra re o lathegile la bohelo le se ke se bua ga o se utwe kare that call is a non-starter ka gore le hatse gompieno ga le bua le imelwa ke dilo tse dintsi. So a holistic approach cannot be an affordable step at the moment. That's why we need a step-by-step approach. Yes, we need a piecemeal. If you are real and honest, you need a piecemeal. Because that thing so sibua is just a shield to hide behind a progressive move. Elucidation. Okay. Elucidation. I yield, Mr. Speaker. Elucidation. Leader of the House. The Honorable Mr. Boas. Elucidation. Elucidation. No further elucidation. Elucidation. Negere, thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗦𝗦𝗧𝗏. Negere ka no consulted union ha o ta o bua ka khanya a ga ba go bolella gore go na le team e setseng e le teng e lebellang di profession tse di haloganyeng tse di peculiar e bile go a go lebela le issue ya 26 days ke la ba no ba consult ha o bolela already there is a team that is looking into that. Ke mo ke setse ke buile ka gona I don't think I need to go there. Ke setse ke buile ka gona gore ga re thoke gore re influence we ke mo. As long as we resolve, they will continue. It won't stop them. I have already answered that. Elucidation. No further elucidation. Time is not on my side. Elucidation. I said You are pestering in the short term, this thing, holistic thing, it sounds dishonest, demagogic or rhetoric. Unless government ministers are not telling the truth about their madi riheletsi rihitetsi go sena sepe so unless they're not telling the truth they are telling the truth, they cannot call for a holistic approach, otherwise it's disingenuous. In conclusion, Mr. Speaker, while holistic approach
to address teachers' needs is laudable long-term, is a laudable long-term goal, using it as a reason to delay immediate and targeted action on pressing issues like fair compensation for all work rendered is a specious argument. It ignores the urgency of the situation, risk exacerbating teacher burnout and attrition, and can foster a climate of distrust. Educators and the... Mr. Speaker, please, could you please protect me? Honourable members. Could you please protect me? Order. Could you please protect me? Mr. Ramohapi, Honorable Ramohapi, could you please... Honourable Hikwama, 30 seconds. Yes, yes, 30 seconds. Yeah, okay, Mr. Speaker. Please call them to keep quiet. A government that is truly committed to human rights and the well-being of its educators and the quality of its education system will recognize the wisdom in addressing this matter as a starting point to future address of the broader needs of teachers. I therefore, Mr. Speaker, move that this Honorable House requires government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment of learners. I so move, Mr. Speaker. Honourable members. Thank you, Honourable Opposition Whip. Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners. Honourable members. The question is that this Honourable House requests government to introduce and or adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. The noes have it. The noes have it. Division. The motion is negated. Division. A division called by Honourable 𝗣𝗘𝗦𝗧𝗓. Ring the bell for 2 minutes. At the elapse of 2 minutes, lock the doors. In recognition of the other doors which are open, they shall not be used. Only one door will be used, or the door which is used by the President or the Vice President.
Sergeant at Arms, lock the doors. Honourable members, let me remind you of Standing Order 63 on the divisions. When a division has been ordered, a bell shall be rung for 2 minutes, and upon the expiry of the 2 minutes, the Speaker shall order that the doors of the House be locked, and the Sergeant at Arms shall proceed to do so. 63.2, thereafter the Speaker shall repeat the question put, and the votes of members present shall be taken. A member shall vote electronically. In the event the electronic voting equipment is out of order, the clerk shall ask each member separately how he or she wishes to vote, and upon his or her name being called, give his or her vote by saying aye or no, or abstain. 63.3, as soon as the clerk has taken the votes, the Speaker shall state the number of voting for the ayes and for the noes, respectively, and shall then declare the results of the division. If a member states that he or she voted in error or that his or her vote has been counted wrongly, he or she may claim to have his or her vote altered. In his or her claim is made before the Speaker has declared the results of the division. So that's how we conduct the division. I'm saying this because this first session of the 13th Parliament serves as an induction session, if you may. So, I'll just be cracking the whip. I'll not be reminding anyone of the provisions of the standing orders. I get on our members. The whole academic year. That was told on the first day. Honourable members, the question is that this Honourable House requests government to introduce and adopt a 26 days month pay model for teachers in Botswana public schools as a form of recognition for the peculiarity of their work in shaping the minds of the next generation, as well as fostering a positive learning environment for learners. So voting shall proceed. I will activate the electronic voting. I think it's active. So, 2 is for the ayes or yes. The noes, press 3. Abstain, press 4. So the ayes or the yes is 2. Now you have to press 1 first for indicating that you are present. You start by pressing 1 to indicate that you are present, and then 2 is a yes or aye, and then 3 is for the noes, and abstain is 4. Present pili, which is 1. How to be present, it be activated. Either auto yes, which is 2 by pressing 2, or no by pressing 3. Then by pressing 4 is absent. Let's hear on our members. Let's pile. Yes, the clerk will collate the results.
head count. Order, honorable members, here are the results of your voting. You are 32 in the House. That's correct. You are 33 in the House, 32 voted. The ayes 10, the noes 20, abstain 2. So the noes have it, the motion is negated. Yeah, I can see. No, it's fine. Lutile Madua Lunager. Let's go to the next motion, clerk. Government to negotiate with the liquidator on behalf of the former BCL employees. Motion. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this Honourable House requests the government to negotiate with the liquidator on behalf of the former BCL employees to be awarded a special program of subsidized purchase of BCL houses, including but not limited to rent to buy, 10 key, and any other social welfare housing scheme to enable them to continue occupying these houses. Honourable members, the motion is by Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡, member for 𝗦𝗘𝗦𝗡𝗦𝗡𝗧 West. Honourable 𝗦𝗘𝗦𝗡𝗧, please present your motion. Yes, you can. Mr. Speaker, a very good morning to yourself, the Honorable House, and the citizens at home. Mr. Speaker, ke mahamo mosong wa letsatsi le ho tisa tshutiso, a motion that seeks to request government to negotiate with the liquidator on behalf of the former BCL employees to award a special program of subsidized purchase of BCL houses, including but not limited to rent to buy, turnkey, and any other social welfare housing scheme to enable them to continue to occupy these houses. Mr. Speaker, tshutiso e ke ba mpele ntuye maikaelo la yone ke go thusa babereki ba pele ba BCL go reka mantlu a BCL ka dithwathwa le mananeo a thogaditsweng go ka babalela seriti sa babereki ba pele, Mr. Speaker. Se sengwe gape, Mr. Speaker, kana ra tlhaloganya gore it's a fundamental human right gore mongwe le mongwe a nne le setsha kana le bonno jo bo rileng. Yaanong motion o, Mr. Speaker, ko lekang go babalela selebego sa babereki ba pele ba moepo wa BCL jaaka re itse gore ba nnile le seabe se se tona mo go ageng itsholelo ya lehatshe la Botswana ba bereka ko mining kana ko moepong wa BCL. Me, Mr. Speaker, ke ne ke akanya gore ke simolole ka go ba ntuye mo tshiamelong ya go tlhaloganya ka ha mine wa BCL o no ntse ka teng pele ga o ta tswa. Mine, Mr. Speaker, o no tshwaraganetswe ke goromente wa lehatshe la Botswana a own about 30%. Mme bile gape go na le
the Nozick nickel, e leng gore e ne own about 50% of the shares. Mme tse dingwe tse di setseng e le gore di owniwa ke ba ba ikemetseng ka bonosi. Yaanong maino Mr. Speaker o ne o contribute thata mo itsholelong ya toropo ya Silibe-Phikwe and the Sepedu region at large. O na le babereki ba ka tshwara 5,500 and contractors di ka tshwara 1,000. Mme ha o lebelela bone babereki bone ba Mr. Speaker ba around 5,500. Ha o lebelela jarata ka jarata o ithela ile gore mo lapeng le le 1 is about 3 to 5 ele a family. Yaanong ha o lebelela dipalo tse tsotlhe Mr. Speaker di tsaya about 16,500. E leng gore it's about 34% of the population ya Silibe-Phikwe. Yaanong ka bona karolo e moepo e ne yo tshwere mo toropong ya Silibe-Phikwe. Mme ha re ya ko 𝗦𝗘𝗦𝗡𝗧 in Francistown e ne na le babereki ba ka tshwara 700. The mine also accounted to about 2.4% of the GDP in the first half of 2016, with a mineral export of around 2.3 billion, which is about 4.5% of the total export by then, with an annual revenue average of between 2.5 to 3 billion prior to mine o tswalwa. Mme ra dumalana gore mine o na le dikgwetho tse di harologaneng pele ga o ta tswalwa, ka gore go ne go na le dikgang tsa gore the commodities in terms of yone kopore e neng e etswa ko mining ono ditlhwatlhwa tsa yone di ne di a ko tlase. Mme ebile gape e re leng tswa re le hong ha o lebile in terms of operation cost di ne di tsholetsega le tsone di a go godimo. Ha godimo ga mo le gone re na le an aging infrastructure e hitholang ko mining ono o leng gore gape le one o no iphithela o na le dikoloto tse di tsamaelanang go go 770 million US dollars. Yaanong se e ne le sone se lebego sa moepo ka nako eo ka October 2016 before liquidation. Mme go ne go amogelwa gore mine o na le mathata. Yaanong boeteledipele ja mine ja nna ga ba tshele babereki ba ba neng ba bereka mo mining o Mr. Speaker e le go leka go bona gore mme tsela pedi go ka tsewa efe go ya ko pele mine o le mo bothateng jono go lebega o le mo go jone. Dikgang tse di neng tsa buisanwa e ne le dikgang tsa go ka leka go hokotsa babereki gore ba duelwe di retrenchment packages, maybe le gape go ne ga discussiwa le mo go teng soft landing e le go ka leka go ka thogaletsa moepo gore mme o tswelele o ntse o dira. Mme a re ntse re le gone ho Mr. Speaker gore mente o na tsa dikgakololo mo makalaneng a harologaneng. Mengwe ya dikgakololo e ne tse gore mente e ne le gore mente a se ka ba ira phoso ya go ka tswala moepo ka gore moepo o ne o lebega o santse o ka ungwela le hatsela Botswana ha go ka ga dirwa ditsamaiso dingwe tseno tse di tshwanang le tsa bo restructuring hela yalo. Mme dingwe tsa di consultant tse di neng di neetswe tiro ya go ka gakolola cabinet ka nako eneo le yone hela yalo e ne ya
ya ga kolola gore go lebega gore tare up to 2017 dithwathwa tsa go rekisa di tswa mmung di lebega di ta tsholetsega yaanong moepo o se ka wa tswalwa. In fact go nne le go mo go teng the restructuring yone ne re bua ka yone go ka leka go ka thogaletsa mine gore o kgone go itsamaisa. Se sengwe gape se se neng se le teng e le gore go conductiwe a socio-economic impact study e leng gore ya go lebelela gore a mme ha e le gore mine go ka dumalana gore o tswalwe o ka ama setšhaba se se sa toropo ya Selibe Phikwe kana le lehatshe la Botswana ka tsela e ntseng yang. Even when it comes to the environmental impact assessment gore mme di ka ama moepo ka bokete jo bokae. Mme ebile kakanyetso e nngwe ne le gore gongwe Selibe Phikwe a hetolwe into a special hub for certain key sectors tse di tshwanang le bo mineral processing. E nngwe ya bohelo e le gore gongwe goromente go dumela gore o tshwantse gore a introduce mo go teng a legal framework e leng gore tabe e tebagantse le the Mine Closure Rehabilitation Fund e neng ta thusa go tsamaisa moepo. Yaanong mme ke tshwanetse ka tlhalosa se gore e re ntswa dikgakololo tsone tse di ntshitswe Mr. Speaker goromente wa lehatshe la Botswana o na ikgatolosa tse tsothetse mme a tsaya tshwetso ya gore a tswale moepo wa BCL. That decision was made. Mme ebile goromente yaanong o na ithola marapo a tlhalosa gore the liquidator ke ene yaanong a hirwe a te go tsaya tshwetso ene a e bonang e le yone ya go tswala moepo wa BCL. Mme se sengwe gape se ne e le gore o ne a tshwanetse gore a itebaganye le sone ne e le gore mme a lebelele gore the restructuring a mme yone a e ka tsamaisana a ya dirwa ka tsela e siameng ya go ka leka go dira gore mine o tswelele o bereke. Mme Mr. Speaker ene ya re ka di 7 tsa ga October goromente wa lehatshe la Botswana a ntsha tshutiso kana a thalosa ha moepo wa BCL o tswetswe with immediate effect. Mme the liquidator o na ikgatolosa tse tsotlhe tse di neng di dumalano pele tsa the retrenchment packages tsa di soft landing a tsaya tshwetso ya go tswala mine. So the abrupt closure of the BCL mine, Mr. Speaker, is a draconian crime against humanity. And with this human rights government, mo pusong e leng gore ka ha entseng ka teng ga e dumalane le tshwetso e by the fact of being a human rights driven government. Ke nngwe ya dilo tse di nkgwethileng di re gwethileng ko Selibe Phikwe gore yaanong re lebaganye tshutiso e le goromente o mošao wa ditshwanelo. Mr. Speaker, ta ke thalose manokonoko a go tswalwa ga mine o wa BCL gore mme toropo ya Selibe Phikwe le lehatshe la Botswana di iphitlhela le mo seemong se se ntseng jang. Mme hala sa ntlha Mr. Speaker ke thalose gore tshotso ya Mr. Speaker e kgauthantse itsholelo ya toropo ya Selibe Phikwe mo go ngomolang pelo. Ke buile gangwe le gape gore gore ha o batla go bona lehuma le tsamaya ka dinao Honorable Mohasa ya ko Selibe Phikwe
we go bona tshwetso ya go tswala moepo wa BCL gore e dirile ka tsela e ntseng yang ko toropong ya Selebephikwe. Ha o batla go bona le thoko la ditiro Honorable Mokhwari o molalediwa wa tota ko Selebephikwe, come and see gore ha go te batho ga ba bereke go tewa yang ko Selebephikwe, gore ha go tilehuma go tewa eng ko Selebephikwe. Mme tse tsotlhe tse di bakilwe ke go tsa ke tshwetso ye tserweng ke goromente ya go tswala moepo ono. Nngwe ya dikgang tse di ngomolang pelo, Mr. Speaker, ke gore bangwe ba babereki ba pele ba BCL ba iphithetse e le gore ba tetse ka ditronko ka gore ba ne ba tsere di-loan tse e leng gore mo nakong ya gompieno ba paletswe ke go di duela, ba iphithela yaanong ba le mo gare ga mabota a o ka sekeng o bone thabo ya letsatsi le go phirima ga lone. Mme se sengwe gape, Mr. Speaker, se sengwe molang pelo ke gore bontsi ja batho ba ne ba ikgapela matshelo ka gore seemo se sa tshoganyetso se e ne se ba neng ba se sologetse. Re lathegetswe ke bana, we have lost brothers, sisters, fathers, mothers because of this abrupt closure of the BCL mine. Nngwe ya tse dingwe, Mr. Speaker, ke gore dikgang tsa tlhalo le tlhalano di ne tsa gola ka tsela e gakgamatsang ka gore the fathers were not able to provide for their families. Ha o le rre o nna mo lapeng o sa bereke, bothoko ba teng bo ngomola pelo, o latlhegelwa le ke seriti sa go nna rre mo lapeng. Ka ntata ya wena tshwetso ene ya go senyetsa batho ditiro ba le more than 5,500 ko Selebephikwe and 700 plus ko Tati. Mr. Speaker, Selebephikwe o itsege ka toropo e phuphumang ha go ta ko dikganyeng tsa thuto. Mme go tswala ga moepo ono, Mr. Speaker, go nnile le manokonoko a bothoko thata ha go ta ko thutong ya toropo ya rona, e leng gore bangwe ba bana ba ba neng ba tsena ko toropong ya Selebephikwe ba ne ba latlhegelwa ke monyeta wa go ka tsweledisa dithuto tsa bone mo regioneng kana mo toropong ye e itsagaleng ka go ntsha maduo a kwa godimo. O ka bona gore le bana ba rona botshelo ja bone ha go ta ko thutong bona ba amega ka tshotso ene e sa nnang sente, Mr. Speaker. Ke tsone dikgang tse ke ne ke re ke ditlhalosa. And Mr. Speaker, the BCL liquidation presents one of the most significant mining closures in Botswana's history, and not only in Botswana, but across Africa and the world. Ne ke re ke lebe pele se lebego sa se se neng se diragala ka nako e. Yaanong gongwe yaanong ke lebe mo leseding la se se diragalang mo nakong ya gompieno ke gore re iphithela go na le mathata a gore kana this liquidation process e tsere lebaka le lelele mo e leng gore there are some legal and complex disputes tse e leng gore di ne tsa raisa ka nako ya go tswala mine oneo. Kgang ye nngwe ke ya gore re na le thobaelo santse re ipeletsa re le babereki ba pele ba BCL gore ga ra duelwa. We still need our compensation and benefits
gore di duele. So ke dikgang tse e leng gore di santse di re eme pele ka yone tshwetso ene. Mme re ka dumalana gore kana gongwe ke le beye pele ba e leng gore gongwe ne le sa itse gore go na le kgang ya gore babereki ba pele ba ne ba neelwa tšhono ya go ka reka mantua. Mme gongwe yone ke le tsibuse gore kana ga e ke a re motho o mo ntshitse mo tirong o bo boa gape o re o mo neela tšhono ya go reka ntlo ka tlhwatlhwa e ko godimo, wa re a ye go e reka ka eng? So by giving them the opportunity then to go to financiers such as banks, go ne go sa ba thusi ka sepe ka gore ba ne ba sena letseno, and they were not credit worthy by then. So ha ile gore go na le ba ba neng ba re nya ba ne ba neetse tšhono, nya tšhono e ne e sa tsamaisane le seemo sa babereki ba pele ka nako eo. Yaanong we totally disregard that as an opportunity to have been given gore rekiwe mantu a BCL. Ke ka moo ke tang ga motsatsing la gompieno ke ta go lopa gore a re thogaletseng babereki ba pele go reka mantu ka 10 ka rent to buy kana ka lenaneo le pehela le leng gore ntu e ta dumalana le lone to avail it to the former BCL employees. Ya ka ke ne ke bua gore mantu a ditlhotlhwa tsa one di go godimo. Ha o re o lebela the structure ya one mantu one ya e ngomola pelo. Number one, mantua a ruletswe ka asbestos. It poses some health risks, not only to the occupants, but to the people of Silibe Pikwe at large. Me hare lebella ditlhwatlhwa tsa teng by then di sa tsamaisane le selebego sa mantua ka nako eo. So tumelo ke gore these houses are overvalued. Yana re dumela gore go tshwantse gore di e go value gape to determine their truthful values. Mr. Speaker, ha ke setse ke tsamaela go go digeleng tshutiso ya me, ke kopantue gore go botlhokwa honorable members ba kaulengwe gore re eme babereki ba pele ba BCL nokeng ba kgone go reka mantu a re ba neeleng lenaneo le le taba le tang honorable Ramogapi wena wa di scheme ya no re bata se sengwe scheme se se ta thogaletsang babereki ba pele go reka mantlo. Ya no tsokopa gore le nkemenokeng ba kaulengwe mo tshutisong ye ga ke emele ha gore nya neelang babereki ba pele mantu a BCL mahala lo ka re ba neeleng lenaneo le le thogaditsweng. That is all this motion is asking for. Ha ke dumele gore ke sepe se se thata se ka reng re tswa ha bonno e be nna o ka re banna bantsi. Re kopa lenaneo hela le le tshwanang la bonno housing scheme. Ka gore re dumela gore there was a violation of Employment Act ka go tswala moepo ka ponyo ya leito. Goromente o na a sena mabaka ape a utwalang a gore a ba tswetse mmaele. Mo nakong ya gompieno as it was mentioned, Goromente o na a spenda about
8 million pullers in terms of maintenance wa moepo. So sa supa gore maino o no sa tshwanna go tswala a ile gore government o na khona o se tsana ntse a tswelela a spenda madi a kana. 2 shafts as we speak have been sold to PNR. Ile gore PNR ha e reka di shafts e ne e bone se e leng gore mo nakong ya pele se ne se ke go supa gore maino o no sa tshwanna go tswala. Maino nka bo sa tsenya babereki ba pele mo mathateng a ba lebaganeng le one mo nakong ya gompieno. Yana government tshwetso ye ene nga e tsaya ke tshwetso ye na sa tshwanna go e tsaya e ne ile phoso ye tona ya itsereng ye leng gore e heletse e diga seriti sa babereki ba pele le go gata ka ditshwanelo tsa bona. Mr. Speaker, Honorable Ramagapi, ke bonele. Ke a gonela. Mr. Speaker. Clarification. Error. Clarification or Ramagapi? Ya, tota clarification ami ne se kalokalo ne le gore hela ke gore mogopolo wa ga Mototegi tota wa utala ebile ga sela ntha go tabo o debateiwa re kile ra o debata a seo mme hela se se leng teng ke gone gore kana clarification e ke neng ke batla ke gone gore kana mme a ke tsore a Mototegi ya no gompieno wa lemoga gore manano a neng a bua ka ona re nya a teng one jaanong motswana o se sa kgona gore a reke one manto one a ka one gore for example lenano le tshwana la 10 key jaaka re go rekwe ka one re kgona gore motswana o kgona gore a tseye madi a ba ipatela gore o bone nto kae ha ile gore ke one ya ko BCL a ba e reka ha ile gore ka bo ama 1000 tara ganga per constituency a ba e reka ya nne ke re ka re gongwe ke hitse eno hele gore a mme Mototegi wa lemoga gore yeo o ka re mo iteng mo thulaganyo ke a leboga. Robert Kaiser. Nya tja go leboga Honorable Minister ebile puo e ke buang o dumalana thata le yone. Yano me gongwe ke re ha o ka utwa puo ya me e bua ka a specialized program e itebagantseng le babereki bone ba pele. Yano kana yeo ye o e buang yeo is not tailor-made for the people that I'm talking about here. Me le gale ra ke utwa tshwaelo ya gago yano hela ko re ga e tsamaisane le e ke buang ka yone e itebagantseng le ya babereki ba pele. Yano e ke e batang ke a babereki ba pele, Honorable Minister. Yano Mr. Speaker, ke ikokobetsa mo pele ga Batotegi le governmente wa lefatshe la Botswana gore a sekegele tshutiso e ke ba ntwe pele a sekegele ebile a sekaseke a lebe gore e le governmente wa ditshwanelo o tshwanetse a itebaganye gape le dikgantswene tsa BCL go thomamisa le go dira gore ba nne le bonno jo bo nang le seriti ka gore mo nakong ya gompieno mo ba go dirang ke mo go teng kgomo ya mahisa re gama re lebile tsela ga ba sa thola ba nna ba ka tshosologo mo mantung a ka gore le gompieno thekiso ya yone e tsweletswe mme ebile a rekisetswa batho ba e leng gore ga ba ise ga gongwe ba nne le ga e le yone kamano le moepo wa BCL.
yaanong kgang ke gore Procedure- a re procedure, Mr. baneleng, Speaker. Procedure. um, Procedure, Honorable Minister Maile. Ke a leboga, Mr. Speaker. Go la ke na le mathatanyana, Mr. Speaker, ke kopa thuso. Ke ntse ke reditse Mototegi thata with interest. Yaanong kana motion o ha o ka ela thoko, Mr. Speaker. O kile wa tiswa ke mongwe a bidiwa Ready Thapelo ko Rapetse. Exactly the same motion ka 2023. Kore ne ke re ke botsa gore kore nyara. How do we re-ira jang, Mr. Speaker? Ke a tsietsega ke ntse ke re ke lebala standing order ke re ke checka gore re ka ira jang. It's exactly the same. I think go dule mako a le mabedi kona a duleng gone ha kana ga le go dulele go kole go teng special le ntshitswe. But it's the same motion. So le ke re o nthusa gore ra go ira jang motion. Ra go debate gape. Ke a leboga, Mr. Speaker. Order, honorable members. Makele ga kolle. Ditshutiso tsotlhe tse di kileng tsa heta ka parlamente, whether modified or coming the same way, di a letelesega for as long as di sa temo sessioning e le nngwe hela. Yes. So, Honorable Kezza is perfectly in order. Gore aba tile ka tshutiso. Ga gona se se kganelang in terms of your standing orders, in terms of your rules of order and procedure. In fact, if you negate this motion or you adopt it, he can still bring it in the next session. Yes, after prorogation, he can still resubmit it. Okay, sir. Thank you, Mr. Speaker, for clarifying that. As I conclude, Mr. Speaker, I therefore now move that this Honorable House request government to negotiate with the liquidator on behalf of the former BCL employees to award a specialized program of subsidized purchase of the BCL houses, including but not limited to rent to buy, turnkey, and any other social welfare housing scheme to enable them to continue to occupy these houses. Thank you, Mr. Speaker. I move accordingly. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member for Iliopiko West, Honorable Kezza. Honorable members. Honorable members, the question is that this Honorable House requests government to negotiate with the liquidator on behalf of the former BCL employees to be awarded a special program for subsidized purchase of BCL houses, including but not limited to rent to buy, turnkey, and any other social welfare housing scheme to enable them to continue occupying these houses. The floor is open. May debate the motion. Honorable Minister of Minerals and Energy, Honorable Kenewendo. Thank you, Mr. Speaker. You may use the... No, I'm fine. You're okay. Thank you, Thank you. Mr. Speaker. I want to thank you and the honorable member for bringing this motion back following 2023 debates, as was stated by Minister Maele. Mr. Speaker, even though the response to this is quite short, I wanted to take some time to showcase what has been happening since November 2024. That December of 2024, Tautona re boko, we lay aya jalo ko Silibe Pikwe, ele mosepelo wa gagwe mengwe ya mesepelo ya gagwe ya ntha mo Botswana a sena go nna Tautona. Mme re ile ra ya ko Silibe Pikwe ra tsamaya le ko moepong o wa Silibe Pikwe wa BCL jaaka re o itse, ra hitlhela mathuthapelo a ntseng a buiwa a supang gore tota liquidation ga ya tsa matshelo a Batswana sente, mme ebile ga ya tsa moepo o sente gotlhelele. Re ne ra utlwisiwa botlhoko ke go itlhela gore
dilo ka bontsi di setse di rekisitswe mme ebile di rekisitswe for scrap. Se nna se ileng sa ntshwenya segolo jang ke le motho a goletse ko Selibe Phikwe ke go utlwa gote le yone tshomela e rekiseditswe scrap e le tshipi hela jalo. Mme ebile go raya gore dilo ga o di hitela di ntse ana, Mr. Speaker, go emisa le dikakanyo tsotlhe tse nong o na le tsone tseno wa akanya gore o ka thusa go emeletsa moepo o. Tse dingwe tse e leng gore re ile ra di hitela ke gone ya leng gore ka di-9 tsa ga November ga re sampe re ipaakanya Tautona a re o baakanya khuduthamaga ya gagwe ke ga go nna le auction e nngwe, auction e leng gore le yone e ne e tsentse thekiso ya mantu a babereki le BCL jalo. Mme Mr. Speaker, ga re le gone kwa ka December le Tautona re ile ra tlhalosa gore ra go emela ditsetana dingwe tse e leng gore mo palamente wa pele nna di gatisa e le gore yaanong di tsentswe yalo go supa gore dilo tse di tshwanetse gore di tsibogelwe ka bonako. Nngwe ya tsone ke tshwere lekwalo ke ne ke kopa gore ke quote, Mr. Speaker. Ke lekwalo la eng? Ke ta le tlhalosa gore ke lekwalo la eng mo motsotsong ha, Mr. Speaker. Go na le lekwalo le neng le kwadilwe ka June 2023 le kwadilwe ke mo palamente wa pele a bitswa re Dithapelo Lefoko ke o rapetse a kwaletse Tautona wa pele re Mokgweetsi Masisi ka sethogo se se reng Sale of BCL Houses, Plea for Special Dispensation for Former Employees to Purchase the Properties. Ke ne ke kopa go quote mo go lona. Please do. Thank you, Mr. Speaker. I want to quote from this letter, paragraph 4. It says, and I quote, in 2016, when BCL was placed under liquidation following a cabinet decision, former employees were paid 1 month's salary and leave days for those who had leave days. I'm advised by BCL employees through interactions and public meetings and private ones that much or all of these amounts were withheld by banks and usurped by other lenders towards their loans. Majority of former BCL are still indebted to banks and other lenders or creditors. Parliament was recently told that since the closure on BCL in 2016, 227 Botswana were put under civil imprisonment for failure to pay debts. Besides indebtedness, many former workers remain unemployed and poor. It goes on, Mr. Speaker, if I get another paragraph, because I just want to reinforce what the honorable member was saying here. That it goes on to say, Mr. Speaker, that, and I close quote, I open quote again, I hope that we will be able. The reality is that in 2016, BCL closed abruptly, leading to joblessness, poverty, and other problems with affected households of people. So the reality is that unless a special dispensation is put in place immediately over the sale of BCL houses, these people who have worked so hard for the mine for many years and are now without the means to buy these houses in a normal free market system will lose out badly, and many will be rendered homeless. Close quotation, Mr. Speaker. I quote this letter because it is one of the things that nni ba ko Selibe Phikwe ntse ba re dikgwetlho tsa bone keng ebile re di tsibogela ka mokgwa o ntseng jang. Kgannye ya mantu ye ga re ntse re lebelela makwalo a rona a bogologolo re ithela gore ke yone tota e neng e gatelelwa kgapetsa-kgapetsa, mme re ile ra bona gore re tshwanetse gore re itsibogele immediately ra buisana le the liquidator gore go setse mantu a le ka he mme ebile a mo seemong se se ntseng jang gore re le goromente re te re leke gore re reke mantu ao. Mme se sengwe se re ileng ra se bua ko mo kopanong wa rona ono wa December ke gore
go na le thurumo e ntsi ya lehatshe mme ebile ke batla go tlhalosa yalo gore honorable members both 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡 and 𝗑𝗏𝗏 ba ne ba gatelela kgang ye gore thurumo e ntsi mme ebile re tshwanetse gore re itsebogele re ile ra itsebogela ra tsenya a plan of rehabilitation and the reduction of seismic impacts mme ra bona madi matsana a leng gore re ka dirisa le ba BGI gore re stabilize dikgang tse tsa seismic impacts ko Selebephikwe ka gore thurumo ya lehatshe e ne e tshwenya ba le bantsi gone ko Selebephikwe mme re ile ra re ka dikgang tse tsotlhe makwalo a re nang le one le dipuisano tse ntseng re na le tsone le ba bakileng ba bereka ko Selebephikwe, both the unionized and the non-unionized. Re ile ra re mme gongwe go botlhokwa gore re dire a task force e tla tsenyang maphata a minerals and energy, ba metsi le matlo, ba state president le ba labor ba e leng gore ba ka ya go seka-seka dikgwetlho tse tsotlhe tse e leng gore re di hitela di buelelwa bao ba bakileng ba berekela Selebephikwe. Mme se ileng ya re this task force e sampe le ba direla puso ba ise ba kopane le ba di union le ba bangwe ke gore nya mme re kgona gore re reka matoa re ile ra ithela gore re kgona gore ra reka matoa mme ebile re bone le ona madi a go reka mantua a ko Selebephikwe mme ka di 17 tsa ga April 2025 Tautona Boko o ile a announce ko kgoteng ko Selebephikwe re boetse gape ko Selebephikwe ka re ka December ne re ba reetse ra re ta boa ka April o ile a boa gape a announce jalo gore ba lephata la ditswammung le kgothetso ba re ba bone madi a go reka matoa mme ebile ba setse ba simolotse process ya gore matoa a tswe mo liquidatoreng a tsene mo diateng tsa ga government yaanong Mr. Speaker ne ke re gongwe ke gatelele magoko a ga Tautona gore matoa mo bogautshwanyaneng a taba le mo matsogong a ga government ka jalo re sa tlhoke gore re buisane sepe le me wa liquidatora mme gape ke ne ke batla gore ke confirme gore mo task force-eng e tsentseng bao ba metsi le ba mato ba setse ba tlhalositse yalo ba mato gore bone ba tabo ba le ready go amogela matoa go ya go seka-seka seemo se matoa a le mmogo one mme ebile le go tlhomamisa gore matoa a boela mo diateng tsa bao ba bakileng ba berekela kompone e mme gape le ba motse wa Selebephikwe le metse e mabapi ka gore go na le dikgatlhego di le dintsi go tshwara matoa mme re setse re baakanya yalo gore ga re heditse theko ya rona ebile re heditse le tshekatsheko ya seemo sa matoa go tabo go gatelwa pele jang yaanong ka seo se le sekhutshwanyane Mr. Speaker ne ke re gongwe ke le leboge lotlhe ka gore le emetse matshelo a banni ba Selebephikwe sentle go tswa hela go 2016 go ithelela gompieno motion o mongwe hela gore a go re tseng mantua ra busetse mamatsogong a bona mme ne ke batla gore ke gatelela kgang ya gore kgang eo e setse e direga mme ebile re rekile mato fa mo yone e setse e le processed e setse e boetse mo matsogong a ga government ebile re batla gore re buisane le bao ba di namuni le ba bangwe gore a ga ba ke ba kgona gore ba dirise fa moe re tlhaloganya gore ga tenya mua teng Clarification. ba siama e tlhoka gore o ba ka nngwe gore o wele. I yield, Mr. Speaker. Clarification wa 𝗦𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡. Ke a leboga Mr. Speaker ne ke re gongwe ministera I don't know if she's in a position to update us with the number of houses that the government is intending to purchase. Thank you. Honourable Minister Kenewendo. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Member. Mona kunya gompieno I'm unable to say, but I can tell you gore tlhwatlhwa ya one a heta 300 million pula. Ke ta thomamisa gore ke motele dipalo le the different stages of the houses. Ka gore se sengwe se re tshwenyang ke gore a mangwe a makgaphila tota re tshwanetse gore re bona gore a ba bonno ga ba ke ba kgona gore ba tsosolose mme re tata re update ntu ye
Mr. Speaker. Ne ke wela ha Mototegi a tata kopa clarification. Ke ne ke batla go wela ke re ka gore re setse re tsa mantua ra reka re le gormente. It therefore renders this motion redundant, Mr. Speaker, because we have nothing to negotiate with the liquidator, and we are already advanced in engaging the various departments in government in how we will handle these houses once they are in the custody of the government. With that, I thank you and I conclude. Honorable Kawana. Ba ke go leboge Mr. Speaker. Ke supe gore ke ya maha ke menokeng tshutiso ya Honorable. Order, members. And seemingly interruptions are not permitted when the honorable member is holding the floor. I give the floor to Honorable Kawana. Honorable Speaker, procedure. Procedure, Honorable Ramagapi. Minister Ramagapi. Nya o tampa motsele Mr. Speaker, ne ke re go savela nako. Ha go kana ha karabo e tswantsana, go go botoka gore o lebe Mototegi ka gore o ka re e dule thapile thata gore sa se kopang ibile se se hitile ibile sa diriwa. Go mo lebe o ka kgona go ra nya ka withdraw ba go savela nako e re tsana mo go mo. Ke ra hela ke ikokobetsa jalo. Nya ke solo ke re thusaneng ka gore kana mogopolo kwa rona ruti o tsile mo parliament. I'm sure Honorable Kezar is aware of Standing Order 48. It's entirely up to him. When the Honorable Minister replied to the debate, she indicated that they are in the process of acquiring the houses, and that therefore that there will be no need for negotiation with the liquidator. But she was debating. She was debating. So Honorable Kezar is entitled to pursuing his line of argument and trying to persuade you. Yakahalali entitled in terms of Standing 48 to decide whether he withdraws the motion. But I'm saying it's entirely up to him. Honorable Kawana. Ke go leboga Mr. Speaker. Ke ne ke sampe ke supa gore ke ema tshutiso ya ga Honorable Kezar nokeng. Me ebile ke dumalana le ka ha ke utile minister ana thalosa tswelelo pele ba le mmogo yone e le dikgang tse di monate. Le ha go ntse jalo Mr. Speaker, go a lebega gore government o ka tswana le maikaelelo ebile a bone madi a go reka mantu a BCL. Se re sa se itseng se gongwe se ka togang sa re latha ke gore a government o ta ba reka a ba rekisetsa babereki ba pele ba BCL kana government o ta ba tsa a ba dira yone thulaganyo e kopiwang mosutisi a reng special dispensation for former employees of BCL Limited. Jaanong ha ministera jaaka re ba setse ba na le lenaneo la go reka go sena di negotiation ya la ke gore liquidator ra ba heka price e rileng I suppose ka gore gona ga se gore ke tsa gore ga ba e go reka ka price e builwe. Mr. Speaker, go a tlhokagala gore re Clarification. I yield. Clarification or Minister Kenwendo. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Renkawana. Me irile ke thalosa ki ile ka supa jalo gore ka gore go ne go setse go na le makwalo le di consultation tse neng di supile gore ba nne le former employees ba se lebe phikwe bana ba kopile mantua re engage ba le phata le la bonno ba ba reng ba tatsa ebe ba busetsa mantua mo the former employees le ba metse ya mabapi ka gore go na le kgathego e ntsi mo mantung a mme se se botlhokwa ke gore re ska ra rekisetsa batho mantu a le makgaphila ke sone se neng ke re ba re mogapi
ba tabo ba ikadima kgannye ba thomamisa gore gone mme re tsaya mantu ra isa jang ko pele mo matsogong a bao ba ba tshwanetseng. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga tona tota nne ke se kgathanong le se o neng o se bua ga nke gore ke supe gore keletso ya rona ke gore elwe batho ba BCL yaanong ga re tsaya le ba ba bapileng re ise re exhauste batho ba BCL ke gona ga le nna ke nna le mathata teng kgang e nngwe ya bobedi honorable minister ke gore kana gompieno liquidator o rekisa mantoa a le makgapia jaaka a bua lona la re leta dira tsela nngwe gore a tele ba le ba neelang a ba a siame mme gongwe re se ka ra lebala gore mo lebakeng la gompieno BCL e rekisa mantoa ka ditlhwatlhwa tse e leng gore clarification mo sebakeng sa gompieno BCL ne e rekisa mantoa ka ditlhwatlhwa tse di ko godimo mme ke dumela gore goromente ena e le gore o ta ba rekisetsa babereki ba BCL ba pele ditlhwatlhwa di tabe di le ko tlase ka gore ga ke lebelela gompieno jaaka re bua jaana pele ga goromente a reka BCL ne e rekisa the land cost at 250 pula per square meter e seng structure le hathehela ero ka bona gore ke go tura jang ha jaanong re tswa mo lehatsheng ra go lebelela structure se sengwe le se se kgauthaneng tse dingwe le tse e le gore go ngwadisa mpe di ka nna habitable gore gongwe goromente e re ha re dumalana le wena honorable minister dilo tse tsotlhe o di lebelele gore a wena ga o e go wela mo mosimeng o le wa go turisa lehatshe o bo turisa le sone structure se se sa tsheleng kgang e tona e le gape re le mmogo yone ke ya gore babereki ba BCL ba nne ba bereka mo BCL re se ka ra ba thakathakanya le mongwe ba nne le thulaganyo gate go na le e nngwe ya ga honorable Ramogapi e bidiwa bonno gore honorable Ramogapi a se ka bua jaaka na re ba agela batho manto mongwe le mongwe nyana ra re babereki ba pele ba BCL ba direla thulaganyo e siameng e leng gore ba ka kgona go reka rotlhe ra dumalana gore babereki ba BCL ga gona gope o sampeng a bereka except a few ka gore maene one o tswetswe mme e re ga re dira jalo ka bonno honorable Ramogapi le honorable minister re be re lebeletse ka leitho le le ntšhotšho gore re bua ka batho ba e le gore ga bana source of income ga bana kore bontsi ja bone jaaka honorable na bua ba lathegetswe ke mebereko ka ponyo ya leitho ba lathegelwa ke dithoto tsa bone ba lathegelwa ke sengwe le sengwe se ne ba ka nna le sone le malapa tota gore mme gompieno gongwe le a form of compensation a ko mananeo a ka nnang teng e nne mananeo a e le gore a affordable ba ka kgona ba bangwe ba bone borre le bangwe ba rekisa merogo o ithola ba le mo ditafoleng ba rekisa di-cabbage and you can imagine gore motho a tiro ya gagwe e le go rekisa cabbage le gore o ka kgona go reka nto ya 400,000 kgang ya me ke gone gore le kope le puso gore ga le dira tsone dilo tse le di gopotse megopolo e mente ke dumelang gore ke sa nyatse gore le ka dira sepe se se botoka e nne se ile gore ba ka kgona mongwe le mongwe o ka se kgone o kileng a bereka mo BCL mme a sa tole a nna le petiro re ntse re lebile gape gore one mantua a leng teng jaaka go ne go bolelwa kana ga re a mangwe a kgauthane a ka tswa a lebega a siame a ka tswa a lebega le habitable mme re se ka ra lebala gore go na le mmaba mo dithogong tsa one go na le mmaba o e leng roof o e leng gore lehatshe lotlhe ka bophara go a dumelwa gore asbestos ga se selo se siametseng botsogo ja ope gore ope yo e le gore o ka neelwa nto eo gote ka gore nya e sampe e ka mo kganela ya mo sireletsa mme re be re itse gore go na le kgang ya gore asbestos e tshwanetse gore ya ntshiwa honorable minister ya ntshiwa mo dithogong tsa batho mo dijarateng gore matshelo a bona a babalesege rotlhe re a itse gore
le gompieno jaana botlhe ba ba rekile manto a BCL mme ba ntsha rufu ba re ba tsenya rufu e ntšha ga go nako e le gore ba isa yone asbestos eo kore disposal ya yone it's already a danger mo matshelong a batho ba Phikwe gore dilo tse tsotlhe tse ga re di dira re di tsenye mo re di factory mo mading a theko ya manto a BCL a o tabeng o na lona ke a itse gore re minister gore le ga o re o bone madi nkile ka utlwa o ntshebetsa if it is allowed gore liquidator wa re kolota ne le mo adimile madi ha sibolola tiro ya gago ya rona ke batla go itse gore e re ga o tlhalosa I hope you'll respond after later on gore a mme madi ona a one ra a bone a buile ko one re tla tsenya mo go 300 million go reka manto a BCL ke a bona gore batla go mpha clarification mme you are allowed to do so ka mabaka a kolo Mr. Speaker ke ne ke re ke a kgele go le kalo gore ke eme tshutiso e nokeng ka leboga. Honorable Minister o nnetse Ramogapi. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, mme ke go leboga reitso. Ke leboga le parlamente e hitileng. Re kile ra tsaya nako re eme ha ke bua ka lentswe le go godimo. Ke ra gore ba ba neng ba buisana ke gongwe ba ka rutwa ile gore go ganwa sengwe le sengwe hele. Mme reetso gata motho a bitswa dithapelo ko rapetse gona lo mongwe a bitswa go twe Yandani Boko ba se ka ba itsapa ba tsamaya ba ko Silibe Phikwe ba go phutha ba bereki ba ba ha morero ka kgannye ya re ga ba sena go nna ba ba ha morero ka kgannye ba tshwanela ke gore gape go tele mokwalo neng mme Makwenu a bua ka one ba re ao batho ba nyelela ko Silibe Phikwe a batho ba tala thegolwa ke ditiro be ba la thegolwa ke bonno e be go sena ga ba nnang teng ile re ntse re le gone ha gata ko morago gata motion ba ba ga rona ba puso a hitileng ba neng ba go gana hela thata mme ka ema ka dinao mo nakong eo ke supa ka ga ke emang mogopolo nokeng ka teng ke supa ka dipalo ke be ke supa gore ba getso ga re re mogopolo o siame re ra jang ne go na le mme mongwe na bata bo parlamente ja ko Phikwe hanke ke ka mmitsa ka leina o na gana thata mme ka ke hile background e se ka henyana hela ka mogopolo gore o tswa kae e ne le wa rona o ne mogopolo o mme ko morago ba neng ba tshwere marapo ha ba ntse ba bona gore mme ka na go me ke ntha gate go bitswa go twe ke ka sekgwa double edged sword mme ke rialo ka gore naga ke itse sekgwa le Setswana se ke tshwaragane le bothata le mao le nthapedi o le tshwara ka hala bola o le ka hala kgona gore le nete me ke rialo mme hela kganye bothokwa ke gore kganyeo ya sala ile gore nya ba bona gore nya sengwe ba ka se dire la ha bane ba nna hela ba sa dire mme ha re sena go nna re tsa puso jaaka mme Makwenu na bua o na ema ka dinao mosadi a bona gore ka gore go dirilwe di reko rapetse na se tsa dirile mo go tweng ke ditherisanyo kganyetsa maha kae ga hetsa a enela Reboko ka tsamaya le nna ka ya gone ko Phikwe kwa ke a go bona gore a mme kganye ya diragadiwa a e teng mme ka ithela gore nya kganye e mo tafoleng ya diragadiwa jaanong kana mogopolo ba getso a re o baleng sente gore rutwe gore wa re ga ke batla gore ka moso o pehela ba re ao o re yaanong ka gore mogopolo no o tsile ka lona jaanong a ke lona gape ba le reng la o gana elucidation.
Okay, okay. Ka re mogopolo wa re o kae pampiri le kae? Elucidation, ha sa ntse o batla pampiri. Ke number 2 in the order paper, Honorable Mogape. Number 2. Number 2, ke batla gore ke wena ke. Elucidation. Ke tata ke go inela tsela. 2 in the order Ke wena paper. tse number 2. Ana ke bone sentle. Re ntshwarele Mr. Speaker, ke motho ke balang ka digala sebe ke bona botoka yaanong. Ha ke di rate digalase. Ke batla gore re o tlhaloganye ha thata ha or that this honorable house requests the government to negotiate with the liquidator on behalf of the former BCL employees. To negotiate with the liquidator. Jaanong memma kwene wendo ha re tsamayang teng ha ra re di negotiations di dirilwe di hitile terena e tsamaya kgakala mato a se tsale mo goreng jaanong go hedile kong ko bo gore re ka buisanya go hitile ke selo memma kwene ndo a re nya ka re mo go setseng jaanong ke mo go teng di logistics hela gore rona ba raga manto a gona le gore re go bata dipoloto tse dingwe go sele re ka se ke re tse tsone dipoloto tsone tse di na le di-asbestos tse re be re dirisa raga mo go tsone ka gore e seng jalo ga gona go thola go a bua gope mogopolo e le gore ra o amogela gore nnyaa mme go na le gore lehatshe kana ga le gole batho bone ba gola mme yaanong ra re ka tsaya lone lehatshe lone le ra agela batho goneha mme ebile jaaka gote go ka lebelelwa babereki ba pele ba BCL mono kono tshekatsheko go tswa go lowe le morero kono gore ba neng ba dirisa mato a pele e nne bone ba ntha go reka mme ga ba palelwa ke gone go ka lebiwa go selekana ga ba sena kgathego gompieno jaana kgang e mo tafoleng ba getso ya puso e busannye ke gore batho ga ba nna le mo ntlong e bitswang gote ke pool house kana ke a BHC ga ba bata go reka ba kgone gore ba reke o bona puso e mo le moi mme ka nako ele go ne go pala go ganega gote ga gona dio tseo le ra le diraile jaanong manano a re tang ka ona ke manano a molemo hela thata jaanong memma kone wendo o supile gore tota terena ga ba getsoga ga re ra negotiata re tebe re boyala ko morago terena e hitile yaanong nna ke selo ke ne ke bua ka boikokobetso kere kana ga gongwe go bata yo nata a sutisang motion e se ka nna o ka re ra mogana a emegela go a letelelo gone mo wa emegela a ba re tomo a ba re Mr. Speaker, I'm satisfied with the answer. I therefore withdraw my motion. Kolomong, ga se sepehela o bo supehela gore nya o na le boleng o tseneletse ko pele yaanong ba getso ga gona se se ka negotiatwang ha re setse re hitile go re heditse ka go negotiata go dumelanwe go kopile ke tsaya gore ke yone kgang e botoka e botlhokwa kgang e nngwe e neng mototege a e reisa o bua gore a ba ka se ke ba reke ka bo 10 key ba ka se ke ba reke ka bo home improvement ya dirisiwa bo mmaruri ke gore lenaneo lone la ka ne ke le ka go mogakolola ntsa present babereki ba BCL ba le mo teng ba ka reka one matoa ka home key ka lone lenaneo le go tweng ke 10 key e be gore a gore nya wa tahela re nya nna ke bone ntwe e hale ke batla gore ke reke ka yone mme kana ga re 10 key yana ke mo go teng social program ke mo e leng gore la ga o reka ka yone ga gona di-interest re case ga go tshwanela ka batae ba tsere loan ko kae ko bankeng e na le di-interest jaanong ke ka moo re reng batho ba ka tsena mo lenaneo le ba reka ke ka moo re reng mananeo a rona a tsentse batho ba BCL mo teng kgang kgolo ko phiko ke gore batho ba ba neng e le babereki mo BCL ba ba sutileng bo sethogo ke puso ya ga domkoraga rona re ba akanyetsa re lebe bone pele
puso ya rona ya ria yaanong puso ya rona mananeo ana a tshwanang a bo home improvement ba tebele gore nya ha le gore motho na a rekile ntlo e le ha gare e sa helelela o ka tare nya mme nna ke heleletse yone ntuene motho o e be gore a gore wa etsa tota nna ke emetse hela hano go rurihatsa se kgaitsedi a kena a se bua metso bogolo kwene wendo gore Clarification. e tsaya ka bohehunyana thata mme go setse di-second Clarification of Kaiser. Ke a leboga, Honorable Minister. Ne ke utlwa o tlhalosa gore babereki ba pele they have been catered for mo di-schemeng tse o ntseng o bua ka tsone. A o ra le mo di-guideline ha nka di balana ke a go ithela go le clarified gore ba fola ha kae bone babereki ba pele. o ta ithela hela gone clarified gore motswana mongwe le mongwe not necessarily meaning o kwala gore mmereki wa pele wa BCA go kwadilwe hela gore ka ha go ntseng ka teng lenaneo la teng le motho mo e leng gore gore o kgona go ntsha 375 pula hela o duela ka kgwedi madi a leng gore le monamogolo mme le ntate wa amogelang tanta la 1400 o ka kgona go a duela so ke that is why ke re le mmereki wa BCL o ka kgona o ka afforda re tsentse le babereki ba leng gore ke ba bo street vendors ba ba ka supanyela gore nya na income ya mikiye a ba isa ke a leboga se Honorable Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship. Honorable Mphato. Thank you, Mr. Speaker. Kene kire gongwe ha re debate motion yo re o lebelle ka ha o kwadilweng ka teng. The presenter o presentile me a hiwa karabo e bonolo e tlhalosang dilo ka ha dintseng ka teng. Ka gore se the mover of the motion a se kopa o kopa gore mente gore a buisane le the liquidator gore ba bereki ba pele ba BCL ba te ba nne le tshwanelo ya go reka mantu mme karabo e bonolo e ministera e tlhalositseng a e bua ka bophara gore ra amogela le tshwenyego la gago mme ebile le tshwenyego le tswa kgakala mme seno se o se buang re setse re tsamaetse gapelenyana re setse re bona gore re le goromente e nne rona jaanong re reka mantu ao e be e le gore jaanong re ta re nahatshe re bona gore babereki bao re ka ba neela mantu ke karabo e bonolo e ke tsang gore ke sone se mo parlamento a Silibe Phikwe a se bata ke sone se batho ba go Silibe Phikwe ba se bata nna nka tsaya gone gore mo parlamente o utlwile karabo e bonolo se ene sa ka se dirang hela ke gore ba gaetso thomo e ne le mphile gore mente o se tsa gatetse ko pele a rona re ithulaganyeng gore jaanong ha go tamo goreng ba tsile gore neela yang re bo re ntse re ipaakantse kana re nna hatshe re be re nna le di-proposals tse e leng gore jaanong ka gore mantu a taba le ko goromente re ka dira ka tsela ntseng jang ke gone se re tshwanetseng re se dire re itebaganye le ka ga go ntseng ka teng mme ebile go boela motion ko morago ga bo go supa ka ha e leng gore ministera o strong ka teng ga se gore go tswalela ka motion gore nya o ta ganwa o swa senkuela ga bo go supa gore no you are a strong member of parliament go boela ko morago wa bo supa o le moeteledipele o bona gore nya mme ha yaanong karabo ya me e gorogile ke tshwanetse jaanong ka itumela ka sianana ko Silibe Phikwe ka o ba bolella gore nya ba gaetsho karabo e tile ka pela ka gore gona le gore bo go ganwa motion go nna bokete thata ko go wena ba heta ba gore ba re nya mme rona kwa ne re ntse re utile karabo gore minister o tsamaetse ko pele ne ke ra gore member of parliament wa Silibe Phikwe a e lebe ka tsela a itse gore topo ya gagwe e dirahaditswe jaanong a boele go Silibe Phikwe a ye go ba tlhalosetsa ba ye go ipaaka nngwe ene e buiwa ke Honorable Nkawana o na bua ka ha e leng gore mantua a mangwe a gilo ka di-asbestos ka teng
o bona gore le ene karabo ya gagwe go ngongorega ka ha mantu a ntseng ka teng ke gone mo go hantona gore nya re le gore mente ra reka re be re ta re lebelela gore mme ha re setse ra neela batho a ke mantu a siame kana gore a gore a agilweng ka di-asbestos jalo go ta bo go nna le gone gore jaanong ba buisana le ramogapi ka gore tsone ditshatse re ka di dirisa ka tsela ntseng jang nna ke tsaya gore ke kgang hela e thamaletseng e se nang bana ba pheo e leng gore nka kopa jalo gore mopalamento a Silibe Phikwe a emelela hela ka dinao a withdrawe re teretsene mo motioning o mongwe ena ba ipaakanyetsa go neela ba Silibe Phikwe karabo e monate e le ene gompieko ke bona a ruma ka gore ke itse gore ke motho yo re etsang thata yo kgonang go bona gore nya ha dikarabo a di hilwe di nunuhile ha ke mo lebelela yana ke bona a siame thata mo ile gore tare ha ke nna atse ke tsaya gore o ta emelela helare ke a leboga ke tla siana Elucidation. Elucidation. Elucidation, Honorable Minister Maele. Nya ke ne ke reditse thata mototegi ka a bua mahoko ka teng mme tota ebile ha ya ntse a buana ke ha le nna ke lebile mototegi Kaizer ke bona gore nyame wa dumela so ne ke re ga se gore gongwe o dirise standing order o bore that the mover be called to respond ka gore kgang e setse tota ya ka o e buile. I think that is the only thing that we can do under the circumstances. Ke a leboga, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Ke a lebogela thata tota ne le gone gore re ke wela ko Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Kekgonerile. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as much as go quotiwa mo parlamente wa maloba wa Silibe Phikwe West on this particular issue, I wish also to quote mo parlamente wa maloba wa Silibe Phikwe West on the issue intended by the... What is the procedure? The procedure, Mr. Speaker, ke gore re kopa gore kana go mo tsamaiso ya ntuye gore speaker ra ona le tshwanelo ya go sireletsa le go ba palo nyenyane in terms of voicing representation of the people ba ba re romileng kwano, Mr. Speaker, re se ka ra tsamaya le ba palo e ntsi hela to curtail the voice of the minority. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Mathote, I think what Honorable Kekgonerile seems to be saying, he will correct me, is that they still desire to debate this matter so that different points of views are heard. But I'm quite aware, I'm listening to you, honorable members, especially from the government side, ruling party side, that the motion as it appears in the order paper is redundant in the sense that negotiations have been concluded with the liquidator. So you are proposing that for the withdrawal, and I've ruled on that point to say it is entirely up to the mover. It's entirely up to the mover whether or not he withdraws his motion, or he tries to persuade you that you are wrong in thinking that it is redundant. And so the clarification by Honorable Maele to Honorable Mathote was enticing him to truncate the debate. He's enticing him to truncate the debate. And that prompted the response by Honorable Kekgonerile, appealing to the Speaker to protect the rights of minorities. Is that, am I correct? Honorable Mathote, Tswelela, because I will not deal with hypothetical situations. I don't know whether Honorable Mathote will heed the call by Honorable Maele or not. Honorable Mathote. Thank you, Mr. Speaker. Tota hana jaaka ke ne ke thalosa ka gore ke nnile mongwe wa batho ba neng ba ya ko Silibe Phikwe nako e neng Tautona a lekwa ne re na le Honorable Nkawana. Ke tsaya gore lentswe la batho ba Silibe Phikwe mo parlamente wa pele
mo parlamenteng kawana mo parlamente re kaiser ke kgang tse e leng gore ba ne ba di bua ba le mowa o le mongwe hela o ke tsang gore karabo e gorogile mo tsatsing la gompieko bone ba ka ipaakanya hela gore go a ko pele bone ba se lebe phikwe babereki ba pele ba go bona mantu ka tsela ntseng jang mme ke wela ke re 50 ke wela ke re ka standing order Clarification. 5.1 ke wela ke re a debate e eme gone ha go kopiwe the move of the motion a wetse re hetse re Clarification. thank you Clarification, Honorable Kaiser. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke ne ke re ngwe ke botse mototegi gore ke utlwa ba ntse ba tlhalosa kgang ya gore kana di negotiation o ka re di setse di tsamaya kgakala yaanong maybe gongwe potso ya me nne gore do those negotiations do they fulfill what the motion is intended for? That's number one. Ya bobedi ke gore ke dumela gore parlamente ga se gongwe re ka e togelang konte ra itswa go bua ka motion yo re lebile yone kgang yone. This parliament will still form part of the contribution towards the attainment of what this motion is intended for. So parlamente tumelo ya me ke gore this is a process it leads towards attainment of this motion. So hane le ka araba dipotso tsene tse pedi tseo ne nka leboga. Thank you. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Dr. Modise. Thank you very much, Mr. Speaker. Before us here is a motion that many of us, including the speakership, have taken a view that is redundant in the way in which it has been crafted. And if you look at the meaning of the word redundant itself, means that the motion Honorable is Minister, now... Honorable Minister, I'm not part of the debate and I have not taken that position, that the motion is redundant. I was merely stating the position of your side. That is the position you have taken. That is the position that you have taken. The other side has not taken that position. At least as far as I hear their. So let's go on to the Honorable Minister, what is your point of procedure? Honorable Dr. Modise. Honorable Dr. Modise. It has since you still become on a redundant. procedure or you... Thank you. Honorable Minister Mphato. Thank you, Mr. Speaker. Jaaka ke bua ke re karabo o setse a e bone ka gore kopo ya gagwe ne ile go kopa gore government a negotiate le the liquidator. Yaanong government o setse a irile jalo ebile o rekile mantu a gore a ta neela babereki. Yaanong ke wela ke re Standing Order 55.1 gore truncate this motion at a reply ke sone se e leng gore ke a se proposa Mr. Speaker. Honorable Mphato, ma ke ba utlwe ba sutisa motion. Ke dumela gore gongwe ba santse ba batla go buisana. Yaanong gongwe go tla bo go le unfair. Go tla bo go le unfair mo go bone gore the debate be truncated. So the motion by Honorable Mphato is rejected. The debate continues. The floor is open. Procedure, Mr. Speaker. I want a procedure. Makele balle. Go ba santse ba. Makele balle standing order 55.1. After a question has been proposed, a member holding the floor, as Honorable Mphato has done, may at any time during the course of debate
claim to move that the mover be now called upon to reply. And unless it appears to the chair that the motion is an abuse of the rules of the assembly or an infringement on the rights of minority, the question that the mover be now called upon to reply shall be put forthwith. No debate on that motion shall be allowed, and if the motion is carried, the mover shall, if he or she wishes, immediately reply to the debate as soon as he or she has concluded, or if he or she does not want to reply, the speaker shall immediately put the question. So, it is against the spirit of the Standing Order 55.1 that I say let's allow a few more to debate, and the floor is open. But Procedure, procedure, Madam Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I would like to kindly ask the Minister of Mines to confirm whether she's saying that the government has already bought the houses or is intending to buy the houses. Because for me, there's a fundamental difference between those two statements. Honorable Kenewendo, I thought you were clear, but can you clarify further for the benefit of the honorable member? Thank you, Mr. Speaker. I'm happy to clarify that the government has purchased the houses. We have I just got confirmation that we have made an offer for 1,642 houses. Unfortunately, 120 vacant houses were already sold at the time, and the total amount that we are currently working towards is 451 million Pula plus VAT. So we cannot, there is nothing for us to negotiate with the liquidator at this moment, nothing, because we are in the transfer process. The documents are currently with Attorney General. The 1 year, the farm has already passed. The documents, the title deed, transfer to the hands of government, which is why the farm in particular, we can already start engaging on how we use it. The houses, and yeah, there were properties that were the houses and the farms. You understand. And so the farm yoni is a transfer real. We are working on the transfer of the houses to government. The matter is now at Attorney General's. Thank you. Procedure. Honorable Ambassador Kapinga. Procedure. I'm grateful for the explanation, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Maele. Hey, Mr. Speaker, nakinale matata tota kahari tsamaisangate kana movile motion. As now move a motion, ubuile ga bedi gore ke mayo buang, and no one stood. Yano ke ne ke batla go itse gore kana gwate o protect a le go bona gore there is abuse of the rules. But then high level batho ga ba emel ga gona abuse. Nna ne ke re tota let's carry the motion wa ga Honorable Mathote re etseng kgang, because I think ha o ngeta kana dipelelo tsa gore ga se gore gongwe mongwe o na le dikgathego jaanong ke gone mo eleng gore gongwe yaanong ga re dirise standing orders. I'm sorry, I'm not casting aspersions, but mela go a tsietsanyana gone motete ke a leboga sa. Procedure, Mr. Speaker. A gitsore mongorama kana na kirile the floor is open. Ne kirile procedure, Mr. Speaker. O emela go debate. Honorable ke kgonegile. Not necessarily go debate. Go hale akere the procedure is here, Mr. Speaker, gore Honorable Maele gongwe o la thantuye in terms of the house na go move you referred to the standing orders, and we were giving you a chance to refer to the standing orders, of which we have referred to the standing orders, and how the floor is open, which means you have overruled him, and we are saying the debate continues. And then in light of what has been said by the minister now, we are still trying to find can we continue, or can we truncate, or can we suspend
re ka dira ka tsela e ntseng jang. And ha ke tlo re ha go ntse yalo, Mr. Speaker, in the interest of progress, can you give us a minute so that we can... No, Honorable Qiqonerile, the floor is open. Thank you, Mr. Speaker. Procedure. Ne kere ka re procedure kgantela go kganne mongame. Procedure, Minister Mokhware. Thank you, Mr. Speaker. On a number of occasions, you have warned us about performance. You have warned us about performance. You said it is important that and we have been watched by the public here because this thing is streamed live. Minister transfer. Motion you no negotiate. Go and negotiate. The nation will judge us to say, we are wasting time for another motion to come in. In the spirit of performance, Rotary cabinet, responsibility, people are judging us there. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Kaiser. Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke utlwa ditshwaelo tsa batotegi. Me ke na le lesokolla ya ka ke ne ke eme 2 minutes back gore a me the process e ba buang ka yone gore a e setse e tsweletse. Is it going to fulfill the intention of the motion? Honorable Kaiser. Procedure I have, Mr. Speaker. Honorable Kaiser. Procedure I have, Mr. Speaker. Honorable Kaiser. Yes. You are asking that question for the second time. And the answers that have been given have all been in the affirmative. They have all been in the affirmative. Meaning that, I get what I say, having negotiated and concluded and now about to acquire by way of transfer, will it fulfill the objectives of the motion, which is ultimate purchase by former BCL employees? Those answers were given by both Honorable Kenewendo and Honorable Ramahapi. So, Kinekere, in rising with that procedure, just be aware that you have asked that question twice and the answers have come in the affirmative. Honorable Kaiser. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I don't well. Procedure, Neke heta la ka yone, Mr. Speaker, neke well. Go wela ga me ne no go le ha, Mr. Speaker, gore go akitse already what does the standing orders say with regard to gore kana ga twe the offer has been made by government. So what are the purchase? The sale ya mantu. Honorable Minister. So Honorable members. Yes. Nekere sale Yano, nekere yano gore ke re dumalane le se ba se buang ke kope mo go wena, Mr. Speaker, gore gongwe re suspend the motion for now. Re ta utlwa gore di standing orders tsa re they will guide us until re kgotswahala gore mme se ba se buang se ta hela se kgotswahatsa the motion or o go submitile, Mr. Speaker. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Hang on. Procedure, Mr. Speaker. Hang on.
Honorable members, Bake, I can kill the ballet standing orders. Nyasete 54. It may not necessarily be Honorable Kaiser because he is he's not holding the floor, but a member who has risen to speak, standing order 54.1, to speak on a question proposed by the Speaker in the Assembly may move without notice that the debate be now adjourned. The debate be now adjourned. Thereupon, the Speaker shall propose the question on that motion. I get light alone. Eh? Yeah, Mr. Speaker, it is when a member is holding the floor. He was not holding the floor. Now clarify. So it's not him. It's not him who can do so. It's somebody else who hold the floor. Honorable Maile, it may not be him because he's not holding the floor. That's why I started. It cannot, in respect of him, because he's not holding the floor. Yes. But that is the standing order. Honorable 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, before us is a motion, Obuang kama 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗧𝗧 a diragatseng ko Selebephikwe. Batho ba Selebephikwe ya ka re itse gompieno gore Selebephikwe jaanong ga mo seemong sa nantse a le mo go sone pele. Babereki ba neng ba dira mine, ba ne ba bereka mo mine, ba neng ba dira toropo ya Phikwe, almost 50% are no longer in Phikwe ka ntata ya go tswalwa ga mine. O bontsi jwa rona re ipelaetsang gore ga wa tswalwa sente. Me motion o Mr. Speaker o bua ka ditshwanelo tsa bone mo go tswaleng ga mine eo, including bonno, gore imagine o bereketse ko Phikwe o nna mo ntung for 20 years. Mo ngwageng wa bo 21 a be go te phuthadi tsa gago go tsamaye botshelo jwa gago bo heletse gone. Motion is in line mo go leng teng gompieno ga tenant hire purchase scheme. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Dr. Modise. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I think as much as our colleagues from the other side of the aisle need to be protected, we need to be protected as well. It has been established that this motion, the way it is, the way it has been brought in, it's stillborn, but we continue to debate this motion. Who established that? No, we have established that as the House. The way it's crafted, the negotiations are long done. Why are we still debating a motion on negotiations? We have about 16 motions to go through. And we want to spend a lot of time on this motion? You want us to take your word for that? There are 16, count them. Mr. Speaker, this is not proper use of this House time I've heard you, Honorable Modise. with this motion in this manner. Honorable Modise, I ruled on that point. I ruled on that point to say that the other side seems to want to pursue their line of argument. Their line of argument. So, Thank you, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Honorable Dr. Modise. Procedure. Procedure, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Nerkirialo, Mr. Speaker, kere context ya motion yo ke yone re dirisang thata mo manano a government a gompieno a tenant hire purchase scheme gore dithata tsa motho di heletse gone mme ha di heletse gone ha Procedure, Mr. Speaker. a ithobogele mo mantung one ya a go nne le a special dispensation gore ba kgone go nna jalo karabo re utlwang mo go government ke gore negotiations are ongoing. Procedure, Mr. Speaker. And if negotiations are ongoing, Honorable Kekonerile, hang on.
hang on. Kana yano le batla go mpaledisa go tsamaisa. Honorable Kezia, the answers by the minister are very clear that the negotiations are closed. They are closed. She has given you the figure of the number of houses, the amount, and that the documents for transfer are at the Attorney General. To the satisfaction of Honorable Ambassador Kapinga, who had sought further clarification from the minister. So, negotiations are ongoing. It is the position of government, unless you say that what they are saying is not the truth, and provide evidence to that effect. But the Honorable Minister is telling you that negotiations are closed, and that they will not be going to the liquidator to negotiate anything. They are done. Honorable Kezia. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the honors should lie upon me to prove them wrong, whereas the honors do not lie upon them to prove us wrong in terms of providing evidence. Why do you call for evidence from me, from my line of thought, and not call for evidence from their line of thought? Honorable, Make a hold to Mr. Speaker. Honorable Kezia. Honorable Kezia. Again, every day you ask questions from ministers of government, because so how Honorable Kapinga emelela about that clarification mo minister let's amaga ka di negotiations aba moaraba. Honorable Minister is constantly under oath. Aka ke ata go bua se seng sona bua gore di negotiations di hedile di sa hela. Honorable Kezia. Thank you, Mr. Speaker. For the sake of progress, let's take that the negotiations are complete. Let's take that they are waiting for transfer Yamantu to Horumente. But does that in itself speak to the attainment intended by the motion? Not yet. How nana ho transfer? There is still an element of a program, special dispensation program. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Satisfy on this motion. It is in that context, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. As I'm using Standing Order 54.1 to suspend or adjourn this debate, to move for adjournment of this debate, so that the government process a chance to take place, and then at a later stage, the mover having satisfied himself, or indeed his motion is now redundant because a program has taken place, then he will withdraw the motion. Procedure, Mr. Speaker. That is the move that I'm making. Mr. Procedure. Order, members. It has happened in this parliament, and it can still happen now. That's why I was quoting the former 𝗦𝗘𝗦𝗦𝗧𝗜𝗡𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 MP to say the minority, the voice of the minority must be protected in this parliament. Procedure, Mr. Order, Speaker. honorable members, order. Honorable members, it's entirely up to you whether you adjourn this debate or how you want to deal with it. So Honorable Kezia has moved in accordance with Standing Order 54.1 that the debate be adjourned. So if you vote yes for the adjournment of the debate, then we'll then inquire from Honorable Kezia when he will be ready to proceed with the debate. So I'm going to put a question. The question is that the motion be agreed to. Order, members. The question is that the motion be agreed to. That is the motion for adjournment. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. The noes have it. The noes have it. So there is no adjournment of the debate. The debate continues. The floor is open. Order, honorable members. Honorable members, I shall now call upon the mover to reply to the debate. Honorable Kezia.
Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke ne ke reditse batotegi ka thwahalo mo motioning wa Mr. Speaker ha re bua ka dikgang tsa mantlo a BCL. Mr. Speaker, kgang e ke nngwe ya dikgang tse di masisi ko Selebephiko. Mme ebile ha re bua ka mantlo one a re tshwantse ra tsa kgang e ka thwahalo ka gore re bua ka matshelo a batho a mo diphatseng a leng gore mo nakong ya gompieno ha gona mato ko Phiko, ha gona boroko. People are homeless because of tse tsotlhe tse di diragetseng ka go tswala ga mmaene, Mr. Speaker. All that is left is misery. Clarification. And Parlamente, Mr. Speaker, ke nngwe e leng gore ha ne e ka lebelela motion o ka tsela e hapegileng. E ne e ka ira gore gongwe dilelo tsa banni ba Selebephiko di phimolwe ka tsela e ntseng jalo. Yaanong, Mr. Speaker, ke reditse kopo ya babusi gore maybe this motion should be rendered redundant. Yaanong, Mr. Speaker, ta ke go neele Honorable Lefio ke tswele. Clarification on Kenawendo, Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Kezza. Nyane ke re hala re tlhalosa gore everyone, both of us, are concerned ka matshelo a batho ba ko Selebephiko. Mme ebile ke ka gore re ne re tshwenyegile ra acta ka boheho jo bo ntseng jaana. Ra acta ka boheho jo bo ntseng jaana. So re ska ra batla go e ba e kare go na le ba e leng gore ga ba tsibogele dilelo tsa banni bao ba ko Selebephiko le ba bakileng e ba bereka. Re bereka mmogo re Kezza ebile ra go tswella re bereka mmogo nna le wena ka gore re tshwanetse gore re thomamise gore tsotlhe tse e leng gore ra di kgona di a wela ka tsela e hapegileng. So mme re dumelane hela kgaitsedi ya ka gore re tshwaraganna tiro e go gatela pele. Mme ke wetse le ba Attorney General le re Mogapi a dire plan e be re boa ga o gona sepe se se kganelang gore ka December o bo ta ha re botsa gore process e tsamaya ha kae. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Kezza. Nya tja leboga Honorable Minister. Mme ke tsa gore puo ya gago e ne e ntse tsamaisana le matshwenyego a ke neng ke a ntsha gore le sokolla lene leo le teng. Ke a go utlwa gore o setse o gatetse pele. Elucidation. Mme ke gore at the end of the day ke santse ke na le lone le sokollanyana lone leo. Ki dumalane le wena mo go seo se buang. Okay. Elucidation wa ke kgonerile. Thank you, Honorable Kezza. Kana nna tota ke a go utlwa Honorable Kezza. Issue ke gore ba re ba emetse transfer ba hetsa ba tae ba rekisa mantu. But potso ke gore one mantu a ta ba rekisetswa mang? A minister a o tlie gore o ta ba rekisetsa mantu a ba bereki ba BCL. Kana minister a o ta ba rekisa mantu a. Le gone ha ile gore wa rekisa. Wa go rekisa ka tsela e ntseng jang? Procedure, Mr. A wa go Speaker. rekisetsa mongwe le mongwe kana wa go rekisetsa ba bereki ba BCL he. Nna ke a go utlwa Kezza ka sokola la. Procedure, Mr. Speaker. Order, members. Honorable members. As it is now 12:30, I shall now call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment. Leader of the House. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Parlamente ke ne ke re ka dipuisano tsa letsatsi di tile go bophutong ke sutise gore ntue e boikhutsong. Ke a leboga. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honorable members.
The question is that this House do now adjourn. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Let's adjourn. Have a nice, restful, blessed, and wonderful weekend. Ar kopaneng ka musupologo re tle re tsweledise tiro ya Parliament, honorable members. Enjoy your weekend.